Mert Hocam, dün sizin üniversitedeydik, haberiniz olmamış, kusura bakmayın. Hocam biraz geç öğrendim ama öğrendim, haberim var, sağ olun. Yani ben o konularda biliyorsunuz benim çok... Biliyorum hocam. Siz çok ince düşünüyorsunuz, sağ olun. Biz de sizi karşılamak istiyoruz tabii. Ev sahibine söylüyoruz yani o kadar, yani dedim ki hoca niye yok diye ben o zaman hiçbir zaman düşünmem. Yani sağ olun nezaketiniz için. Artık konuşulan konuları dinleyince olmanızı istediler de mi haber vermediler yoksa o istemediler de mi? O biraz karışık. Vallahi detayı bilmiyorum ama belki şikayet etmişlerdir diye düşünüyorum hocam. Ahmet Hoca paylaşır. Değerli rektörcüler, Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, 7. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu konferans dizisi 2009 yılında TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğiyle başladı. Ülkemizde bu alanda çalışan hocalarımızı, akademisyenlerimizi, yüksek lisans ve doktora yapım öğrencilerimizi bir araya getirmek amacıyla ve bugün 7.sini yapmaktayız. 200'e yakın kayıtlı konuşmacımızın olduğu, katılımcımızın olduğu bir konferans olacak. Bu alandaki etkinliklerin artması adına tüm hocalarımızla birlikte biz de altyapı sağlayan kurum olarak elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Programda ilgi çekici konuklarımız, misafirlerimiz var. Yurt dışında EuroCC kapsamında işbirliği içerisinde olduğumuz Barcelona'da misafirlerimiz var. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Sözlerimi uzatmadan ilk programda bu tarafa tüm başarılı konferanslarının organizasyonunda yer alan ODTÜ Üniversitesi adına Rektörümüz Sayın Mustafa Verşan Kök hocamızı sahneye davet ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sayın TÜBİTAK Başkanım, Sayın Sabancı Üniversitesi Rektörüm ve değerli katılımcılar, hepinize başarılı bir konferans için öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi yüksek sayıda işlemci gücü içeren ortamların zaman alıcı ve karmaşık problemlerin çözümünde kullanılması anlamına gelen yüksek başarımlı hesaplama, yenilik ve inovasyon içeren birçok alanda, örneğin uzay, havacılık, otomotiv, üretim, sağlık, gen bilimi, enerji, bilgisayar, malzeme, fizik, kimya, daha birçok alanlarda hepimizin karşısına çıkmakta. Yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarının kimi zaman analiz, kimi zaman modelleme, kimi zaman da simülasyon aşamalarında rol aldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gelişen teknoloji ve teknolojinin her alanda kullanılmasının artmasıyla birlikte yüksek başarımlı hesaplamanın da önemi ve kapsamı giderek artmakta. Günümüzde birçok noktada karşımıza çıkan ve değeri hızla artmakta olan konulardan biri de hepimizin çok iyi bildiği gibi büyük veri. Elimizdeki verinin büyüklüğü inanılmaz bir hızla artarken bu büyük veriden değer elde etme çabası da giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Özellikle büyük veri analizin karmaşık ve zaman alıcı işlemler içerdiği durumlarda yüksek başarımlı hesaplama ile kesişim alanı, yani diğer bir deyişle yüksek başarımlı veri analizi de ortaya çıkmakta. Bu da yüksek başarımlı hesaplama yaklaşımının oldukça sıklıkla görülmeye başlandığı yeni alanları da ortaya çıkarmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi yüksek başarımlı hesaplamada kapsamlı çalışmalar ve önemli başarılar güçlü işbirlikleriyle odaklı hale gelmektedir. ULAKBİM, Truba ekibinin ODTÜ yerleşkesine taşımasıyla güçlerin işbirliğinin sürecini yarattığı sinerjinin etkileri son dönemde çok daha fazla bir şekilde görülmeye başlandı. ULAKBİM, Sabancı Üniversitesi ve ODTÜ katılımıyla gerçekleştiren Horizon 2020 EuroCC projesi de bu yönde oldukça güçlü bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilen 20'den fazla vaka çalışması da elde edilen başarılı sonuçlar, gerek altyapı kullanımında destek veren ve bilimsel konularda yol gösteren, gerekse de sektörde gereksinimlerini bilen aktörlerden oluşan işbirliklerinin sektörün karmaşık problemlerine yüksek başarımlı hesaplamaya dayalı çözümler oluşturma açısından son derece yerinde ve etkin bir yaklaşım sunduğunu da görüyoruz.
Bu alanda oluşturulacak bu gibi güçlü işbirlikleri modelleri daha kapsamlı ve daha önemli başarılı da elde edileceği konusunda görüşümüz olumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarındaki öncü üniversitelerden biri olduk. Kendi yüksek başarımlı hesaplama sistemlerimizi kurduk, işlettik ve bugünlerde de işletmekteyiz. TR Grid altyapısı gibi ülkemizde yüksek başarımlı hesaplama yapılanmalarına ve bu bağlamda oluşturulan kurulların hepsinde yer almaya çalıştık. Araştırmacılarımız yüksek başarımlı hesaplama altyapısının başlıca kullanıcılarından biri oldu ve hala da ulusal altyapıları en fazla kullanan grupların başında yer almakta. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri gibi yurt içi ve yurt dışı fonlarla desteklenen çok sayıda projeyi gerçekleştirdik ve bu tür projelerde de çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki kuruluşlara ve firmalara yüksek başarımlı hesaplama gereksinimi olan kritik projelerde de destek olduk. Bildiğiniz gibi yüksek başarım hesaplama alanındaki ulusal konferans düzenleme konusu 2007 yılında üniversitemizde başlamış ve başarım serisinin ilki TÜBİTAK ULAKBİM'le birlikte 2009 yılında üniversitemizde düzenlemiştik. Sonraki yıllarda başarım konferansları farklı üniversitelerimiz tarafından yine ULAKBİM ekibinin desteği ve çabalarıyla da düzenlenmeye devam etti. Bildiri oturumlarına ve davetli konuşmalara eşlik eden çalışma grubu toplantıları, eğitimler ve sektörel tanıtımlar konferansların yalnızca bilimsel düzeyde sınırlı kalmamasını da sağladı. Çok güçlü bir yapıya sahip olan başarım konferanslarında üniversitelerin, ULAKBİM'in kullanıcı grupları ve sponsorlarımızın aktif katılımıyla oluşturan ortam sayesinde altyapı sağlayıcılarından son kullanıcılara akademiden sektöre uzanan köprüler kurabilme imkanımız oldu. Yüksek başarımlı hesaplama alanında giderek gelişen bu konferans serisine ait bildiriler de son yıllarda indeksli saygın uluslararası bir derginin özel sayısında yayınlanmaya başladığında paylaşmak isterim. Değerli katılımcılar, Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM'le birlikte 7. Başarım Konferansı'nı düzenliyor olmak ve bu toplantıya katılmak bizler için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı. Bu bağlamda konferansın düzenlenmesinde önemli katkılarda bulunan TÜBİTAK ULAKBİM, Sabancı Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne katkıları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu konferansa verdikleri destekler için Horizon 2020 EuroCC projesine ve sponsorlar Nvidia ve Hewlett Packard Enterprise'a da ayrı ayrı teşekkür ediyor. Başarılı bir konferans olması dileğiyle katılan herkese kendim ve üniversitem adıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. 2009 yılından bu tarafa yapılan tüm konferanslarda organizasyonda büyük desteği ve katkısı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Gerçekten Verşan hocamızın bahsettiği gibi ULAKBİM'in yeni veri merkezinin de Orta Doğu'da Boltzmann binasında kuruluyor olmasından dolayı artan bir işbirliğimiz var. Ülkemiz için, üniversitelerimiz için bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımız her zaman hem organizasyonlarda emek verdiler ama bu seneki organizasyonda aynı zamanda ev sahibi olarak Sabancı Üniversitesi kusursuz bir organizasyon için çok yoruldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz katkıları için hem akademik kurul hem teknik ekip olarak ve ev sahibimiz Sabancı Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Levreci hocamızı davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın TÜBİTAK Başkanımız, Hasan Hocamız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörümüz, Sayın Verşan Hocamız, değerli katılımcılar, bu gün bu toplantıda sizlerle birlikte olmak ve sizleri Sabancı Üniversitesi namına sizleri misafir ediyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Konu son derece önemli ve Türkiye'nin bir anlamda biraz geride kalmış olduğu bir konu. Yakın zamana kadar Türkiye'deki akademisyenler ve bilim adamları arasında çok da ön planda olmayan ama gittikçe hızlı bir şekilde gelişen bu yüksek başarımlı hesaplama konusunda son yıllarda yapılmış olan atılımlar ülkemiz için ve ülkenin bilim camiası ve akademik camiası için son derece önemli. Bunu vurgulamak için aslında biraz geriye dönüp yüksek başarımlı hesaplama konusunun
kısa geçmişine bakacak olursak, ki gerçekten de aslında çok uzun bir tarihe sahip değil, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra hemen başlamış olan yüksek başarımlı hesaplama çalışmaları çok süratli bir şekilde gelişim göstermiş ve aynı zamanda teknolojinin gelişimine de sürekli olarak öncülük etmiş bir konudur. Bunu şöyle bir örnekle izah edebiliriz. Yüksek başarımlı hesaplamayı mümkün kılabilecek sistemleri ortaya çıkartabilmek için, bu bilgi işlem ve bilgisayar sistemlerini ortaya çıkartabilmek için sürekli olarak o günün var olan teknolojik bariyerlerinin ve var olan teknolojik engellerin aşılması gerekmekte. Bundan 50 sene önce de böyleydi, bugün de böyle. Sürekli olarak yeni işlemci mimarilerinin geliştirilmesi, yeni bellek yapılarının, bellek erişim düzeneklerinin geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi, bunların yanı sıra çok büyük ölçekli bir entegrasyon, bir tümleştirme söz konusu olduğu için gerek çip düzeyinde, gerekse sistem düzeyinde, board düzeyinde ve tümüyle bu soğutma sistemi, enerji sistemi dahil olmak üzere bütün sistemlerin sıfırdan kurgulanması gerekiyor. Ve bunların her seferinde de teknolojinin o gün önümüze koymuş olduğu engellerin de aşılarak bunların çözülmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok çok değerli bir çalışma. Çünkü bu alanda yapılan çalışmaların ürünleri, bu alanda yapılan çalışmaların meyveleri sadece yüksek başarımlı hesaplama konusuna değil, ondan sonraki yıllarda tümüyle hayatımıza giren gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarih boyunca da hep bu şekilde oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Şu anda artık exascale computing adını verdiğimiz devri yaşıyoruz. Bugün için exascale boyutunda yüksek başarımlı hesaplama yapabilen sistemlerin ve merkezlerin sayısı dünyada oldukça az, ama pek yakında hepiniz de biliyorsunuz bu konuda yeni bir patlama da yaşanacak ve Türkiye'nin, ülkemizin bilim insanlarının burada ön planda yer alıyor olmaları çok çok önemli. Çünkü bugün bu alanda yapılan gelişmeler pek yakında, bundan sadece birkaç sene sonra başka birçok alanda da hayatımıza girecek olan gelişmeler olacaktır. Aynı bundan 50 sene önce yüksek başarımlı hesaplama için geliştirilmiş olan bazı yöntemlerin bugün artık hepimizin elimizdeki cep telefonunda olduğunu bildiğimiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun ötesinde yüksek başarımlı hesaplamanın niteliği de son yıllarda ciddi şekilde değişim gösteriyor. Burada iki önemli faktör söz konusu. Birincisi yapay zeka adını verdiğimiz oluşumun yüksek başarımlı hesaplama ve büyük veriyle iç içe şimdiye kadar erişilmiş olan noktadan çok daha ileri noktalara bizi götürmesi. Ve burada söz konusu olan mimariler, söz konusu olan algoritmalar, bellek erişim metotları ve hatta işlemcilerin iç yapısı bile şimdiye kadar alıştığımız yapılardan oldukça farklı. Dolayısıyla artık bundan sonra yüksek başarımlı hesaplamada bu farklı açılımı da hesaba katmak ve onun gösterdiği yolda ilerlemek durumunda olacağız. Klasik manada çoklu işlemci çekirdekleriyle ve klasik bellek yapılarıyla bunu yapamayacağımızı biliyoruz ve bundan sonraki gelişmelerde özellikle yapay zeka ve büyük veri alanlarında tamamen farklı yeni mimarilere yönelmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun en güzel örneği de bugün artık grafik işlemcilerin bu alanda ön plana geçmiş olmaları ve bundan sadece 10 sene önce bile hayal edilemeyen bir patlama yaşıyor olmamız. Bir diğer eksen ise, bu da yine son derece önemli, özellikle blok zincir uygulamalarının hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi ve blok zincir uygulamalarının ihtiyaç duymakta olduğu ve duyacağı hesaplama hacminin giderek
çok süratli bir şekilde artıyor olması. Burada da yüksek başarımlı hesaplama alanında gerçekleştirilmiş olan ilerlemeler ve bundan sonra yapılacak olan gelişimler blok zincir uygulamalarının hayata geçirilmesi için çok büyük önem taşıyacaktır. Ve bunlar da yine hayatımızın her alanına yansıyacak olan gelişmeler olacaktır. Bunun bir diğer yansımasını da doğrudan doğruya enerji alanında göreceğiz. Çünkü bütün bu saydığım alanların hepsinde gerekli olan enerji ihtiyacı da bildiğiniz gibi süratle artıyor. Bugün söz konusu olan yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin her birinin enerji ihtiyacı bildiğiniz gibi onlarca megawatt ile ölçülüyor ve bunun zaman içinde daha da artacağını bekliyoruz. Bu yüzden de enerji ihtiyacı daha kontrollü olarak artabilen yeni sistemlere de ihtiyacımız olduğunun altını çizmek zorundayız. Bu kaçınılmaz bir durum ama aynı zamanda da mühendislik açısından bize yeni bir hedef bu şekilde gelmiş oluyor. Sabancı Üniversitesi olarak bütün bu saydığım alanlarda son derece aktif çalışmalar yaptığımızı söyleyebiliriz. Bunun ötesinde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında şu anda Türkiye'deki birçok üniversiteden çok daha fazla öğrenciye sahip bir üniversite olduğumuz için bu alan özellikle de bizim ön planda ve liderlik göstermemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz ve bu alanda da elimizden geleni yapmak istiyoruz Sabancı Üniversitesi olarak. Bu değerli toplantıyı organize eden ULAKBİM ve TÜBİTAK ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Değerli katılımcıların hepsine bu toplantıda başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Güzel bir organizasyon, gerçekten heyecan verici, gelişmelerin paylaşılacağı, yayınların olduğu ve iki de yeni etkinliğin olduğu, Komputon ve tez yarışmasının olduğu bir etkinlik. Burada tekrar vurgulamak istiyorum ki başta Kamer Hocamız olmak üzere ev sahibimiz olarak sizlerin çok büyük desteği oldu. Biz de bu kusursuz organizasyon için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu alandaki gelişmelerde Sayın TÜBİTAK Başkanımız, Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal Hocamızın çok desteği oldu. Bugün burada organizasyona destek olan EuroCC projesi, EuroCC kapsamında çalışan arkadaşlarımız. Bunun yanında EuroHPC'nin ülkemizde Avrupa ile birlikte estirdiği rüzgar, bu alandaki Barcelona'yla olan işbirliğimiz ve birçok yeni projeye ülkemizden hocalarımızın, akademisyenlerimizin katılabilmiş olması EuroHPC üyeliğimizle oldu. O alandaki çalışmalarımıza her zaman çok destek veren TÜBİTAK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal takdim ediyor. Evet, teşekkür ediyorum Mirat Bey. Kıymetli hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörü Mustafa Verşankök hocamız, ev sahipliğini yapan Sabancı Üniversitemizin kıymetli rektörü, kıymetli hocam Yusuf Leblebicioğlu, Yusuf Leblebici, kıymetli katılımcılar ve değerli konuklar, hepinizi ben de şahsım ve kurumum TÜBİTAK adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitemize bu sürecin en başından itibaren bizle birlikte yol arkadaşlığı yaptığı için aynı zamanda ULAKBİM'in şu an büyüme alanı olarak kampüste böyle bir imkan sağladıkları için hocama çok teşekkür ediyorum ve bu yıl içinde geçtiğimiz yıllardan farklı ilk kez gerçekleştirdiğimiz hibrit toplantımızın her açıdan hem fiziki hem de çevrim içi ortamda gerçekleştirmesi için büyük emek katkılar için de Yusuf hocama çok teşekkür ediyorum. Ve tüm ilgili ekiplerimize, TÜBİTAK ULAKBİM ekibi de bu sürecin en başından itibaren ülkemizde
öncelikle farkındalığın oluşturulması için, şimdi ise yaygınlaştırmanın arttırılması için çağladığı çabalar için Mirat Bey ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bir malzeme mühendisiyim. Yani dolayısıyla konuya biraz da deneysel çalışıyorum. Konuyla olan ilgim esasında biraz daha EuroHPC projesiyle birlikte bu yapılan çalışmaların, evet TÜBİTAK böyle bir altyapı imkanı sunuyor ama özellikle EuroHPC projesiyle birlikte gerçekten bu sürece inanmışlık noktasında ve ülkemizin bu süreçteki biraz önce Yusuf Hocam'ın ifade ettiği geçmişten gelen o mesafeyi hızlı bir şekilde kapatabilmesi için bir fırsat olarak gördük ve bunun için gerçekten özel bir çaba içinde olduk. Yani hem işte Kalkınma Bakanlığımız o dönemde, daha sonra Strateji Bütçe Başkanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız kendileriyle işbirliği ve etkileşim halinde hem ikna ettik hem de sürece dahil ettik ve bugün gelmiş olduğumuz aşama gerçekten çok kıymetli. Ama bu sürecin en önemli paydaşı olarak da siz değerli katılımcılarımızı görüyoruz. Çünkü bu ne kadar aktif bir şekilde sizlerin akademik veya araştırma çalışmalarında firmalarımız için de geçerli olmak üzere ne kadar çok yer alırsa o kadar çok gündemde olursa yaptığımız bu işin faydalı olacağına inanıyoruz ve bu doğrultuda da bugün 7.sini gerçekleştiriyor olduğumuz yüksek başarının hesaplama kongremizin ben bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Katkımı diğer hocalarımızdan biraz farklı olarak hemen hızlı bir şekilde yine zamanımı da kullanarak bir sunum halinde paylaşacağım. Nasıl bir süreçle bunu izlemeye çalışıyoruz TÜBİTAK olarak ve gelecekte neleri yapmayı planlıyoruz dahilinde bu kongrenin en azından açılış kapsamında bir katkı sunmaya çalışacağım. Evet, sanırım şu an ekranda gözüküyor. Araştırma hem Mustafa Erşan hocamız hem Yusuf hocamız araştırma ve geliştirme sürecindeki yani yüksek başarımlı hesaplama konusunun bakışını aktardılar. Hem sürecin yani yazılım kısmında hem de donanım kısmında ve geleceğin sorunlarının çözümünde nasıl bir araç olacağı ama aynı zamanda da uzun bir yol, hem rekabet isteyen hem de bir takım güçlükler olan bir yol. Bunu nasıl aşacağız ki bu konferansta, kongrede buna katkıda bulunmak için. Ben ilk kez bu toplantıya bir öncekinde katılmıştım. Yani 6.sında katılmıştım. 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirmiştik ve tamamen çevrim içiydi o dönemde. Bununla ilgili yani biraz önce iki hocamızın da paylaşmış olduklarını birazcık daha görsel boyutuyla ifade etmeye çalışırsak, işte 1990'lı yılların başından 95'ten itibaren birazcık daha veri odaklı konuştuğumuzdaki rakamlardan yani 3 nokta işte dünyadaki ilk 500 süper bilgisayarın toplam başarım değerinin 95 yılında saniyede 3.9 teraflop iken şu an 2021 yılının yani en güncel rakam olarak yani Kasım ayının sonuyla biraz önce Yusuf Hocam da artık ifade ettiği ulaşmış olduğu rakamın 3 exaflop değerine ulaşmış olduğu saniyede kendi çalışmamı yani konferansa da atıfta bulunmak için bir öncekinde yani artış hızını göstermek için de 2020 yılında Ekim ayında ben bu konferansın 6.sına katıldığımda 2.2'yi konuşmuşuz. Exaflop saniye olarak şu ansa yani arada geçen işte 1,5 yıl zamanda da yine artışın ki tüm yaşanan dünyadaki farklı önceliklendirmelere karşın hızlı bir şekilde gelişimini de görüyoruz. Ama aynı zamanda bu bir rekabet unsuru. Yani dünyada birinci sırada yer alan süper bilgisayarın ki ilk 5'te yer alan ülkelere baktığımız zaman ne yazık ki Avrupa'da yok ki ilk 5'te yer almıyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Yani bizim şu an yapıyor olduğumuz Türkiye'nin de içinde dahil olduğu EuroHPC programı kapsamındaki süreç. İlk birinci sırada yer alan süper bilgisayar için baktığımızdaki değerlerde hangi aşamadan yani 95'li yıllardan şu an işte 442 petaflop saniyeye ulaştığı ki buradaki yine 2020 rakamlarını da referans olarak kullandım ve en işte yani 500.'sü olarak ifade edilenin de performansına baktığımız zaman 1.6 yani 442 ile 1.6 arasında değişkenlik gösteren ve bu artışlar Ar-Ge süreçteki dönüşümü de
Yani her bir alanda tüm alanları yatay kestiği boyutta ve daha fazla karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğumuz sürece, işte pandemi gibi, iklim değişikliği gibi daha fazla karmaşık, daha fazla değişken ve daha fazla dinamik olan konularla ve süreçlerle iç içe olduğumuz kapsamda bu hızın parabolik bir şekilde artmaya devam edeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk üç olarak baktığımız zaman görüyoruz burada, yani işte Japonya, Amerika ve Çin. Yani dolayısıyla ilk 5'te yer alan süper bilgisayarlar olarak, yüksek başarımlı hesaplama tesisi olarak ilk 5 ülkeyi görüyoruz ki özellikle birinci ile ikincinin arasındaki farkın uçurum boyutunda göstermek isteriz. Dolayısıyla Avrupa'nın bu süreçteki, yani bizim de içinde dahil olduğumuz süreçte ve ki ana felsefesi de bu ilk 5'in arasına girebilme noktasında ve bu bizim için, yani ülkemiz için gerçekten anlamlı bir misyon. O yüzden yani gelecek odaklı, işte Türkiye'nin birçok açıdan kendine göre hedefleri var. Zaman dilimiyle ilişkili ama hep konuştuğu ilk 10'larda yer alma noktasında, ilk 10'da yer alabilmek için bilim ve teknoloji temel esas, bilim ve teknoloji temel esasında da yüksek başarımlı hesaplama altyapısının ve bu sürecin içinde olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta da yine gördüğümüz, yani ekosistemdeki özellikle sanayinin sürece dahil olma noktası ve çözüm üretme noktasının akademik boyutun ötesinde özel sektörün ihtiyaçlarının ve sorunlara çözüm yaklaşımları açısından da kıymetli ki en son şu an işte EuroCC projesi kapsamında yürüyen ve Türkiye'den de bu sürecin koordinasyonu TÜBİTAK ULAK Film olarak bizim yaptığımız süreçteki amacımız da daha fazla vaka çalışmalarıyla özel sektörün sürece dahil olmasını arttırmak. Biraz önce Yusuf Hocam bunların önemli bir kısmına atıfta bulundu. Yani niye bu alan gittikçe çok daha fazla önem arz edecek? Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut teknolojiler gibi ana bileşenler, yani bu görmüş olduğumuz sadece 2021 ve 2022 yılları arasında high performance computing olarak anahtar kelimeyle baktığımız zaman hangi başlıkların çok daha fazla ön planda olduğu, ama tetikleyiciler olarak bakıldığı zaman da yani özellikle tahminleme yöntemlerinin, yani gelecekte yeni senaryo çalışmaları, işte iklim değişikliği boyutuyla, biyoçeşitlilik, yine enerji, gıda güvenliği, tedarik zincirleri gibi başlıkların tümü daha fazla gündemde yer alacak. Yani şu an yaşıyor olduğumuz dünyada özellikle pandemi öncesi ve sonrası diye baktığımız zaman yüksek başarımlı hesaplama yöntemleri olan ihtiyacın geçmişten pandemi öncesinde karşılaştırıldığında çok daha fazla artacağı düşündüğü zaman bu alandaki altyapı, ama daha da önemlisi insan kaynağına olan ihtiyaç çok daha artacağı bir boyuttayız. Yine 2021 ve 2022 yılları için high performance computing ve süper kompüterleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman hangi alanlar yüksek başarımlı hesaplama ve süper bilgisayar etkileşim haritası olarak baktığımız zaman en çok doğal olarak kullanıldığı alan işte bilgisayar bilimleri, takibinde malzeme bilimi, işte fizik ve astronomi, kimya, biyolojik, moleküler biyoloji, genetik, genel mühendislik, matematik, kimya mühendisliği, yer ve yer bilimleri, çevre bilimleri olarak bir paylaşım var ama ilk 3 ve 4 noktası bakıldığı zaman da yine sol taraftaki o pie chart'tan görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da yine aralarındaki, yani konuşuyor olduğumuz başlıkların aralarındaki etkileşimleri de gördüğümüz, yani dolayısıyla süreçlerin birbirleriyle olan tüm etkileşimini de rahatlıkla görüyoruz ki bu da bu sürecin gelişimi noktasında daha fazla yetkinliğin bir araya gelmesinin gereksinimini sunuyor. Bu rapor çok, yani işte birkaç ay, yani bir ay içerisinde yayınlanmış olan Elsevier'in gelecek 10 yıl için, yani 2022 ve 2032 yılları arasındaki nasıl bir takım araştırma ortamının senaryoları var. Bir taraftan yeni dönüşümler var tetikleyici noktasında. Bir taraftan teknoloji devleri diye bir kavram var.
Yani evet, bu sadece gelecekte teknoloji kavramı sadece birkaç ülkenin lider ülkede mi olacak, yoksa yayılım boyutu artabilecek mi? Bir taraftan da Asya'nın yükselişi var. Yani özellikle Çin boyutuyla değerlendirildiği zaman bunların hepsi ayrı ayrı senaryolar. Ama özellikle bu sürecin işte yüksek başarımlı hesaplama yöntemleriyle birlikte daha fazla yayılımının yani tek bir ülkeden veya bir coğrafyadan daha çok daha fazla yeni teknolojilerle birlikte tüm dünyaya yayılabilmesi noktasında da fırsatlar var. Ve bunun içerisine bakıldığı zaman da işte büyük veri, yapay zeka gibi başlıkların da yer aldığı, ama burada belki bunların her biri ayrı bir araştırma sürecinin ekosistemiyle tartışılacak başlıklardır. İşte funding the future, yani araştırmanın fonlanması, özellikle açık bilim konusu ki bizim de en fazla ön plana tuttuğumuz, araştırmacıların birbirlerinden etkileşim sağlaması, yüksek öğretim sistemleri ve akademi ve işte bilginin yayınlar vasıtasıyla, yani makaleler vasıtasıyla yayılımdaki yeni yaklaşımlar, ama en önemlisi teknolojinin dönüşümü ve devrimi noktasındaki başlıkların içerisine baktığımız zaman tüm bu yeni dönüşümler olarak konuşabildiklerimiz bunun içerisinde, yani gelecekte biz dünyada bilimi tüm dünya için yaygınlaştırma noktasında net bir şekilde kullanılan ifadeler süper bilgisayarların ve yüksek başarımlı hesaplama yöntemlerinin anahtar süreç içereceği, gelecek 10 yılda çok daha fazla artık bu bir sınırlı bir belki bugün için hala bizi izleyen arkadaşlarımın aktardığı 200 kadar arkadaşımızdan daha çok tüm ekosistemi çok daha fazla etkileyebilecek bir boyuta doğru dönüşüm. Yine aynı raporlandırmayı, aynı konuyu farklı bir raporlandırmadan almaya çalışırsam da, bu da Ocak 2021'de yayınlanmış Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecek 10 yılın risk haritası noktasına bakıldığı zaman, evet, bir taraftan salgın hastalıklar, bir taraftan iklim değişikliği, ama aynı zamanda işte bilgi altyapılarındaki güçlükler, yani bir takım donanımsal ve yazılımsal boyutlar, bir taraftan yine siber güvenlik gibi başlıklar, yani teknoloji boyutuna baktığımız zaman teknolojinin boyutunun en önemli işte bir taraftan toplumsal, çevresel, jeopolitik ve ekonomik yaşanabilecek riskler var. Ama teknoloji boyutu dediğimiz zaman bunun içerisindeki tek önemli başlık dijitalleşmeyle beraber gelen riskler. Aynı zamanda bunlar doğru yönetildiği sürece de bir takım fırsatların ortaya konmuş olması. Belki buradaki az konuşulan ama gelecekte çok daha fazla konuşulması gerekense, evet, konu bir teknolojik boyutuyla değerlendiriliyor olmasına karşın, karşılaşmış olduğumuz konuların, yani hangi alanda çözüm üretmeye çalışırsak çalışalım, ister akademik boyutta isterse endüstri boyutunda, bu konuların karmaşıklığı, değişkenliği ve dinamikliği ele alındığı zaman sorunların çözümünde fen, mühendislik, sağlık ve yaşam bilimleriyle birlikte sosyal ve beşeri bilimlerin çok daha fazla ön plana çıkacağı, yani dolayısıyla bizim üreteceğimiz, yüksek başarımlı hesaplama yöntemleriyle üreteceğimiz çözümlerin teknolojik olarak önemli bir araç olduğu ama kendi başına çözüm olmadığı, dolayısıyla toplum bileşeninin çok daha fazla ön planda olacağını da söylemek lazım ki, ben gelecek, yani bir sonraki toplantılarda 8.'sini konuştuğumuz zaman toplum boyutunun çok daha fazla tetikleyici bir unsur olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda nasıl bir ekosistem var? Yani nasıl bir daha doğrusu gelişim noktası var? Buradaki bakış da daha fazla etkileşime ve işbirliğine ihtiyaç var. Bilgi üreten kurumlar ve bilgiyi kullanan kurumlar arasında. Kapalı bir yapıdan daha fazla açık yeniliğe doğru bir gelişim var. Bu süreçteki özellikle teknolojinin hızlı gelişen boyutundaki fırsatları doğru kullanabilmek için. Ama konuyu sadece teknoloji boyutundan değil, bir önceki yazıda söylemiş olduğum daha fazla sistematik güçlük içeren bileşenlere doğru gidildiği için tüm boyutlarıyla, yani özellikle de sosyal ve beşeri bilimler boyutuyla birlikte ele almaya ihtiyaç var ve işbirliği sürecini daha fazla birlikte iş yapmaya
yani co-creation'a doğru dönüştürmeye ve bunu da bir kültüre doğru yani sadece vaka çalışmalarından daha çok bir kültür oluşumuna, dönüşümüne doğru bir ihtiyaç var. TÜBİTAK olarak bizim yapmaya çalıştığımız da bu ekosistemde, yani dünyadaki bu gelişmeler kapsamında bu süreçte sadece gündemi takip etme noktasında değil, ülkemizin başta ihtiyaçları olmak üzere ama tüm dünya ile birlikte işbirliği ve etkileşim halinde süreçlerde kendi modelimizi oluşturma noktasında. Sol tarafta baktığımız başlıklar özellikle Covid sonrasındaki bizim ön plana getirmeye çalıştığımız başlıklar ve işte alt iki bileşene bakarsak da özellikle sanayi 5.0 kavramını, yani 4.0'dan 5.0'a dönüşüm, dolayısıyla daha fazla insan odaklı ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu ama evet sürecin en önemli bileşeni bunların tümünün, yani yukarıdaki konuşmuş olduğumuz başlıkların tümünün, önceliklerin ana ekseninde de sistemin daha akıllı hale gelmesi, yani daha fazla dijitalleşmesinin ön planda olduğu ki dolayısıyla bugünkü toplantının da katkısı bizim önceliklendirdiğimiz tüm başlıklara yatay alanda, yatay bir kapsamda katkı verme noktası. Bunun içinde yeni bilgi üretim sistemine ve insan kaynaklarının geliştirilmesine doğru bir ihtiyaç var. Bunlar belki söylemesi çok kolay. Yani evet, nitelikli bilgi, nitelikli insan ama yani gerçekten uygulama noktasının hepimizin yaşamış olduğu, ister akademik ortamda, ister iş dünyası ortamında her zaman güçlük olan konular. Özellikle yani yakın zamanda oluşturmaya çalıştığımız, yani destek programlarının tümünde bir taraftan alan önceliklendirmesini gündeme getirirken önceki yansıda paylaşmış olduğum ama diğer taraftan da bu sürecin başarısını ancak bilgi üreten kurumlarla, bilgiyi kullanan, teknolojiyi geliştiren kurumlarla, teknolojiyi kullanan kurumları bir arada tutarak hem bilgi üretiminde hem de aynı zamanda insan kaynağının geliştirilmesi noktasında ön planda tutmaya çalışıyoruz. Önce şu görmüş olduğunuz çok böyle mikro okunmayacak düzeyde ama söylemeye çalıştığımız önceliklendirmenin özellikle yani bu toplantının başlıklarının da içinde olduğu kısımlar aynı zamanda bizim önceliklendirdiğimiz alanlarda sadece bunu bireysel projelerden daha fazla işbirliği ortamında ve birlikte iş yapma ortamındaki projelere doğru dönüştürmeye çalışıyoruz veya platformlara. Evet, bugünkü toplantının ana eksenini oluşturan da bizim de memnuniyetle ifade ettiğimiz ki bir ülke politikasıdır bu. Evet, TÜBİTAK bunun bir tetikleyicisi ama ekosistem olarak sizlerin bu sürece sahipleniyor olmanız bizim için çok kıymetli. Çünkü aksi takdirde yani her zaman bu kaynakları başka bir amaç için kullanmak, önceliklendirmek her zaman mümkün. Ama bunun için ülkemiz olarak ve TÜBİTAK'ta bu işin koordinasyonunda önemli bir finansal katkı ayrıldı bunun için. Ve buradaki hedefte dünyanın en hızlı ilk 5 bilgisayarı arasına girebilme noktası. Yani dolayısıyla işte Japonya, Amerika ve Çin'in bulunduğu ilk 5'in içinde bir Avrupa'nın yer alması ve o da bizim içinde dahil olduğumuz EuroCC projesi kapsamındaki proje. Ve bunun işte bileşeni olarak da yani bu programın adı konmuş bir şekilde işte EuroCC Mare Nostrum 5 olarak biz bu sürecin ortağıyız. Ama aynı zamanda tabii ki sadece buraya bir finansal kaynak ayırmak değil, aynı zamanda ülkemizdeki tüm ekosistem paydaşlarımızla birlikte bunu daha da geliştirme noktasında Avrupa Komisyonu'nun ortaya koyduğu tüm programlara eş finansman katkımızla yani EuroCC Joint Undertaking programları kapsamında ki işte MEEP programı kapsamında ortak olduğumuz bir süreç ve bunun içerisinde de özellikle TÜBİTAK'ın diğer kimliği olan TÜBİTAK Bilgem üzerinden aktif bir şekilde yer alıyoruz. Süper bilgisayardan daha güçlü işlem yeteneğine sahip özellikle işte exascale bilgisayarlar için donanım geliştirmesi kapsamında ki bu toplantıda ekstra bir oturumun da donanım odaklı ayrılmış olması da bu anlamda kıymetli. Dolayısıyla bu süreç dahilinde sadece biz o bilgisayarın kullanıcısı değil, aynı zamanda bir takım geliştirme ortamlarında da daha iyisini yapabilme noktasında, daha farklı çözümler üretebilme noktasında da bir stratejik paydaşıyız. Ve bunda yine kendi ülkemizdeki eş finansman kaynaklarıyla sürece katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve son olarak da tabii ki bu sürecin
özellikle yaygınlaştırılması boyutunda, yani sadece EuroHCC'nin paydaş olan değil ama Avrupa'daki tüm paydaşlarla birlikte, 33 paydaşla birlikte EuroCC-Turkey Centers olarak ifade edilen ve her ülkede de yaygınlaştırılması olan, işte EuroCC-Turkey olarak bizim Turba üzerinden ULAKBİM koordinasyonunda yine üniversitelerimizin Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de paydaşlığıyla birlikte yürütmüş olduğumuz bir program var. Bu program kapsamında da özellikle özel sektörün bu süreçteki yaygın kullanımının ve aynı zamanda da kendilerine fayda maliyet analizinde daha fazla fayda oluşturma noktasında, çözüm üretme noktasında bir çabamız var. Hedeflerimizi program işte Eylül 2020'de başlamıştı. Hedeflerimizi oldukça başarılı bir şekilde ilerletiyoruz. Yani vaat etmiş olduğumuz vaka sayısından daha fazla bir sayıda çözüm üretme noktasında olduk. Burada da özel sektörümüzde özellikle sürecin paydaşı olarak yer alan firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada görüyorsunuz yani birçok açıdan hala fırsat alanlarımız var. Biraz önce de söylemiştim. Yani bu EuroCC Center programının ülke olarak koordinasyonunda TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte. Sol tarafta özellikle kullanmış olduğumuz başlıkta işte malzeme bilimleri, moleküler dinamik, biyoinformatik, akışkanlar dinamiği, makine öğrenmesi ve yapay zeka ile birlikte konunun çok daha yaygın bir noktaya dönüştürülmesi ve bakış noktamızda disiplinler arası yaklaşımı birlikte iş yapmayla birlikte, modeliyle birlikte yaygınlaştırmak. Dolayısıyla sadece bir finans odaklı bir ortaklığımız yok bu süreçte. Aynı zamanda bu sürece bilgi üretme noktasında ve kendi insan kaynağımızı yetiştirme noktasında ve özel sektörümüzün sorunlarını çözme noktasında da bir katkımız var. Bir yıl önceki olduğu gibi benzer başlıklar var ama dediğim gibi bu oturumda donanım oturumu gerçekleştik özellikle ve biraz önce Mirat Bey de ifade etti. Bazı yenilikleri de var bu konferansın. İşte tez yarışması gerçekleşecek. Bu güzel bir gelişme. Özellikle insan kaynağımızın gelişmesi noktasında. Bir de Computon olarak yine ifade edilen bir yarışma gerçekleşecek sanırım. Arkadaşlarımın aktardığı bilgi kapsamında. Ben tekrar hepinize bu toplantıya katılımlarınız için ev sahibi kurumumuz Sabancı Üniversitemize, ev sahipliği Orta Doğu Teknik Üniversitemize bu sürecin en başından itibaren sürekli bizde olduğu için, bizlerle birlikte olduğu için teşekkürlerimi ifade ediyorum ama en önemlisi de bu toplantıya katılan siz değerli katılımcılarımıza ve destekleyicilerimize bu sürecin devamlılığı, sürdürülebilirliği ancak sizlerin yapacağı bu değerli araştırma çalışmalarıyla kıymetlenecektir. Ben 3 gün boyunca devam edecek olan konferansın başarılı bir şekilde geçmesini diliyor. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Mirat Bey biz sizi duymuyoruz. Tamam. Şimdi sesimiz geliyor mu hocam? Geliyor. Evet. Buyurun. Tamamdır. Kusura bakmayın. Öncelikle Mirat Bey'e, daha sonra Verşan hocamıza, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Verşan hocamıza, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf hocamıza ve TÜBİTAK Başkanı Hasan hocamıza yaptıkları açılış konuşmaları ve verdikleri bilgiler ve perspektif için teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun konuşmalarınız için. Bir sonraki bu konferansta 2 tane davetli konuşmacımız olacak. Bunlardan ilki Profesör Ümit Çatalyürek. Kendisi Georgia Tech Üniversitesi'nde Computational Science and Engineering programında, departmanında öğretim üyesi. Aynı zamanda Amazon Web Services'te de Amazon Scholar olarak görev yapıyor. So let me switch the language a little bit because the next presentation will be in English. Dr. Çatalyürek received his PhD from İhsan Doğramacı Bilkent University in 2000.
And then he joined Ohio State University, and he was professor at biomedical informatics, electrical and computer engineering, and computer science and engineering departments. I had the chance to work with him there for 3 years. It was he was directing the HPC lab, and I was a postdoctoral student there, and he was one of the best managers that you can find and researchers to work with. So today he will talk about HPC graph analytics, and his title is When HPC graph analytics meets with graph databases. Ümit Hocam. Çok teşekkür ediyorum Kamer bu nazik introduction için. Kusuruma bakmayın, ben İngilizce döneceğim konuşurken. Fakat beni davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel konuşmalarından dolayı TÜBİTAK Başkanımız Hasan Hocama, ODTÜ Rektörü Verşan Hocama ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. I'll switch to English. Not that I speak English better than Turkish. I think I'm horrible in both of them. I'm definitely much better in computer languages. My apologies. And feel free to interrupt me anytime to ask questions, either in English or Turkish. I'll try to answer both of them. I've been in the US more than 22 years now, and I always envied my colleagues who had a chance to visit their country to give a presentation. And today was my lucky day. I was invited to give a talk, but unfortunately I'm not able to attend in person. I sincerely apologize for that, not being physically with you there. But please be assured my heart is with you today, and I'm looking forward to interacting with all of you. So today I'm going to talk about graphs, and let me start sharing my screen. All right, perfect. I've been, as Kamer mentioned, I've been doing high performance computing more than 30 years now, and last 20 years, more than 20 years, I've been doing graph analytics. And today what I would like to talk about is the world of graph analytics, and there are different groups and fractions of it, and how they are related to each other, what are the gaps, what we should be looking futures, and what we can really do all together. So my apologies, as usual, I have too many slides, and this is the outline of my talk, just to give you a storyline where I'm going. And I would like to start with describing you the enterprise graph frameworks. Some of you are probably familiar with those frameworks, and I would like to distinguish enterprise graph frameworks versus high-performance graph analytics. Then I will give you some tips and tricks we do in high-performance computing with some exemplary applications and how they are applied. I'm not going to go too much detail of this, obviously, but just I want to give you some idea about what we do in HPC graph analytics to be able to take advantage of the architectures. Then I will start talking about a little bit the third group in graph analytics, graph databases, which have become extremely popular lately, and how these things will get together. So first of all, what is a graph? Graph, as you know, is a mathematical abstraction, and it's extremely useful one to be able to represent relational data. So some examples of this include social networks. Some of you are familiar with. In graph, you have vertices, nodes in social network. That will be people, and there will be edges connecting them. That will be relationship. Professor Hassan also showed some examples of this in the connections of the topics and areas. So you can use graphs in almost every area of science. You can use for
co-authorship graphs. You can use to represent the brain activities. You can use to fight against pandemic relations of proteins and viruses and hosts. And there are many, many use cases. One of the things that's been common is they are getting large and they are getting abundant. So there are many places that the graphs have been growing to billions of vertices and edges, and fast and efficient analysis is really important. And therefore, obviously, many graph processing frameworks and databases have been proposed. So that's from the application side. So maybe to this crowd, this is preaching the choir, but let me give you the HPC side of the things as well. So this is a plot that shows the microprocessor from 1970s to 2000. You're looking at different things on the axis on the right. The top one, the orange yellowish one, is the number of transistors in a chip. As you can see, the scale is Moore's law is still continuing. It's scaling up. So we have transistors with billions, chips with the billions of transistors. However, as you may have noticed, around 2003 to 2005, we hit end of Dennard scaling. So we will not be able to keep the power, the proportional with the area. And we encountered one of our biggest problems, just cooling down those circuits, and we were not able to increase the frequency. So frequency starts staggering, and in order to keep the power in a reasonable range, and that also slowed down the single-threaded performance. So what we start observing at that point is number of cores. The black dots represents those number of cores. Start getting increased. And as you can see, today we have many processors with not multiple cores, but hundreds and thousands of cores. So a good way to look at it, as been shown, is top 500 machine list. So if you look at the one of the latest list, November 21, 10 of those top, 9 of those 10 top 100 list has actually not have multi-core CPUs, but they have many core CPUs or accelerators. 7 of them actually use GPUs. One of them uses a Matrix 2000, and the other Chinese homegrown many-core processors with 200 cores. The first world's fastest supercomputer today and last year, Fugaku, is made of ARM64 based chips with 48 cores, and the machine has 100,000 nodes and millions of cores. As you can see, wherever we look, we will see multi-core and many-core machines. And one thing I have not shown here, but what we know from the trend is whatever today's top for computers, 10 to 15 years from now on, you will have that power on your desktop. Another 10 to 15 years, you will actually have it on your cell phone. So technology is growing and parallelism is everywhere. So the bottom line is, in order to take advantage of these architectures, we have to develop parallel algorithms. We have to be using parallel computation everywhere. Okay, so let's get back to the application we are talking about is the graph analytics. And again, I don't want to indulge your intelligence, but just bear with me for a second. So if I show you this plot and tell you that I have two systems, systems A or systems B, or these could be codes, frameworks, and I plot you this scaling figure. On the x-axis is the number of processors, on the y is speed up, a very traditional figure. And I ask you which of these systems you would pick. Is it the red one or blue one? And I claim that this is a speed up figure, which means that I'm dividing the execution in one processor to execution of P processor.
you may say, oh, A seems to be scaling better, even the millions of core. So I'll pick A. That could be one answer. Another answer, I will never use this algorithm more than 1,000 processor or 10,000 processor. So it really doesn't matter. They seem to be scaling very well. Unfortunately, I've used one of the good old tricks that many computational frameworks still use. I have not plotted you a proper speed up figure. So what I plotted you, I took the execution of each algorithm separately and divided its parallel time. So if I show you this, okay, the actual execution time, the red is scaling beautifully, but it starts very high, right? And whereas blue is orders of magnitudes, 3 orders of magnitudes faster. It's scaling nicely up to some size, but it's trailing off. But even in there, it's much better than algorithm A or system A, right? So unfortunately, this is one of the people do this intentionally or unintentionally, and they publish frameworks like graph frameworks, and they claim that they scale really nice. GraphX, GraphLab, Giraffe, Spark, Sourcefare, Extreme are some of the examples. So what I'm showing a table from a publication, not from mine, from McSherry 2015 paper. What you're seeing here is one specific graph kernel, basically labeled propagation algorithm, running. The authors implement this algorithm in a sequential CPU. So they are basically using just single thread, single core, and this is the time they get. And if you look at the times of all of other systems and how many machines, how many cores they are using, they are unable to beat the sequential time, even with hundreds of processors. So there are multiple papers citing, showing these type of results. So what we are really seeing here, Giraffe and other computational graph frameworks, they look like they are scaling, but what end up happening, their performance is 2-3 orders of magnitude slower than the handwritten optimized HPC codes. So that's my separation with computational graph computational frameworks and HPC analytics. Computational frameworks gives you really productivity. You can easily implement some of those algorithms extremely fast, but the performance may not be the best. So what do we do? How we can really close this gap, right? So what do we do in HPC analytics to be able to get better performance? So I'll give you the conclusion at the beginning so that you can follow my slides a little bit better. So in computers, it's always all about the data movement, okay? It's not about mega flops you do, how fast you can bring that data to the CPU, the registers, right? And if you can reuse the data there, you will be able to achieve peak performance. If not, then you will suffer from the cost of travel of the data. So the first trick we do, smaller problems are easier to solve in general, right? That makes sense. And they actually take less space, so you can actually fit them in cache as well. So the first thing you should look is, how can I actually reduce my problem size so that it's smaller and I can do it faster? And I'll show you some example from one graph kernel centrality, how we do graph manipulations and compression to get a better performance. The second thing you may look at is, how can reorganize my memory access and data structures such that it aligns with the underlying computer's architecture. So it's really make it more memory hierarchy friendly. How can I do that? The third one, which is generally overlooked, especially in graph kernels because of the irregular naturality of the graphs, how we can really take advantage of instruction level parallelism, vectorization or tensor cores. So there are many opportunities in the current architectures that you can really take advantage.
the overhead is you may end up using a non-work optimal algorithms, meaning you may be wasting some of your computation, but if you look at the end result, you get faster execution. So you can combine all of these with a smarter task-based execution model so that you can overlap communication and computation. You can do pipelining, multi-buffering. So if you have a framework that will be able to allow the advantage of the tasks, that's what you can do. So there are a couple other tricks that I don't have time to go into detail, but obviously you can try to eliminate redundant computation, look at how we can reduce the solution space, think about, is the approximation good? Can I use approximation or some randomization and sparsification, etc.? Those are all other techniques have been used. So I will go quickly on one application example. It was one of our lab's favorite application, centrality computation. The problem on this centrality is given a graph, this could be a friendship or relationship graph like this one. You're trying to find the person that has most influence, or the person who is in the middle of everything. Obviously, in this plot, Arthur looked very suspicious because of the not just the glasses, but it sits in the middle of things, right? So obviously, when the graph is visualized, it's and visualized properly, humans perception is really good. We can say that, hey, Arthur is in the middle, but think about this is a graph that's billions of vertices and edges. Then how do we actually figure out which nodes, which vertices are important? So there are multiple metrics. Famous Google's PageRank is one of the other centrality computation. So what I'm showing here is closeness and between is centrality computation. Just to make it a little bit formal, closeness centrality is defined for each vertex. We look at the distance from that vertex to every other vertex. We sum them up. We call this farness. Then the closeness is the reciprocal of that value. Okay, so how close a vertex is to everyone else. So how much his influence can be spread around quickly. Between the centrality is another metric. Instead of just looking distances, what it looks at the actual paths, right? So what it does, it looks at shortest paths between any pair of vertices, S and T here. So for given a vertex, it looks at how many of those shortest paths go through me over how many paths are there. So these are widely used techniques, and for a graph of n vertices and m edges, n vertices and m edges, the complexity is OMN. It doesn't look big, but when you talk about billions of vertices and edges, this is really big. So what can we do? So if you look at this particular graph, so it's actually easy if we can, you can easily notice that we can split this graph into two from Arthur, right? In graph terminology, the vertex Arthur is articulation point. We can actually separate that graph into two. Actually, in this case, it will be three. So it will be left side, right side, and small on this one. Then you can look at, David here or Jack here, they are actually on the corner. None of the paths will go through them, right? So you don't really need to treat them as a separate vertex. You can just merge them to the next vertex. Or you may look at Amy and May here. The names are anagram of each other. That's the reason, because they are actually identical. Their neighbor set is identical. Any path going from Amy will also go. There's an alternative version that goes on May. So you can actually collapse them as well. So what we're doing here is basically we are partitioning and compressing the graph and creating a smaller version of the graph to be able to solve this centrality computation. I will show the algorithm here, and I don't expect you to follow all the algorithm, but what I want to
show you here is basically this algorithm is basically has three major loops. The first one, the outer one, is we need to do this algorithm for every single vertex, and for every single vertex, we will do basically in this loop. What we do is simple shortest path algorithm. Okay, so when a computer scientist looks at a code with multiple for loops, that what we see is multiple places that we can take the parallelism. So you can take the parallelism at the outer level, you can take the parallelism in the inner level, and depending on architecture, we will choose the best ones. So between the centrality algorithm, again, I don't expect you to understand the detail, but it's basically the similar type of algorithm. You just computed the count, how many paths are there. Then in the back phase, you actually propagate. This is an ON phase. This is an OM phase. So these algorithms developed by Brandes, they are fast, but when you have large graphs, they become really slow. So the first technique we discuss is partitioning and compressing, right? So given a graph, there are simple tricks we can use. We can find articulation points like B here. So we can split the graph. Then we realize, hey, B prime and B are actually the side vertices here. So none of the paths will go through them because there's always a shorter path going through this edge here. You can collapse them. Then you can find the identical vertices like C and D, and you can continue compress and you get a smaller graph. So all of those compression techniques, they are really fast. So on the plot here, each of the bar shows one of the technique added to the previous one. So the leftmost one is the sequential algorithm. The red one is the phase one. The green is the phase two of between centrality. And the blue is the pre-processing we add. So as we go to the right, you see the overhead of processing increases. But if you look at it, we can actually reduce the execution time in some data sets very drastically from 5 days to 16 hours. And so this is for the exact algorithm, and we can really do this extremely fast. So this is basically on CPU. What if you want to do this, everyone's favorite architecture nowadays, GPUs. So I mentioned there are 3 loops in the basic algorithm. So there is you run a shortest path or basically BFS algorithm for every single vertex. And then in the BFS algorithm, you take one vertex from the queue and you traverse all of the neighbors. So in GPU, what you can do 2-level parallelism. So you can do vertex-based parallelism. So if you need to look at the neighbors of a vertex, a thread may own a vertex U and looks all of its neighbors. Or you can do edge-based parallelism. So every thread looks a single edge instead of a vertex. These are 2 common ways of doing this. Both of them has problems, obviously, especially in social network graphs. The degree distribution of the vertices can be a big problem. There are some vertices that high number of neighbors. So vertex-based algorithms have a big load imbalance. Edge-based algorithm has too many atomic operations. So what we can do, we can look at the both of 2 worlds. So what we can do, if we have a large degree vertex like U here, so you can actually split and create 2 copies of U. And then you can give a single thread to process U prime here, and the other thread can do U double prime. So it's basically a hybrid of these 2 worlds. So the figure on the top shows that. The other thing you can do, the GPUs are really good when consecutive threads reading the memory reading the memory location that are consecutive to each other. So that's called coalesced memory access. So basically, if you reorder the computation, which adds a little bit overheads in our algorithm, but it's not much. If you reorder that, multiple threads are reading one
non-zero next to each other, you can actually get much faster. So let me skip the results here. Let me get the real results that's much more shocking for us, which was the vectorization. So graph algorithms are really notoriously difficult to parallelize, and that's what we have been working on. One of the issues is the irregularity of the computation. I talked about vertex and edge-based parallelism. So if you think about this in the, you visualize the graph as a matrix. If you look at the adjacency matrix, let's take two threads, red and blue threads. So if we do vertex-based parallelism, a thread is reading these non-zeros, basically these neighbors, and the red one is reading these ones. So in order to get advantage of the really vectorization between those two computation, you need to really be lucky that those two red and blue align together. Similar situation happens in the edge-based parallelization. Virtual is one step further, but virtual coalesce again is another step forward, but still you are really depending the irregular structure of the matrix itself. If the graph itself basically is not really structured, you will not be able to get parallelism. So another way of looking at this, remember I mentioned 3 loops in the algorithm. There is the outer loop. So basically we need to do this BFS shortest path algorithm for every single vertex. So what if instead of we do it for one vertex, we do B of them at the same time? So basically, if we take multiple frontiers, so here the row at the top, you can think of the current frontiers, the vertices are in the that level of the BFS. If you vectorize for multiple of them, so basically you visit this vertex and this vertex together, and they will always go to the same edge, then you can really take advantage of parallelism. So what you're doing here is you're going to stream the graph to your CPU. You're going to do computations for multiple BFSs, which is these vectors listed on the top on the left. If the vertex is in the frontier, there will be a non-zero in this position for that BFS. If this red, the red one will be non-zero. If for that specific BFS, that position is also non-zero, then you will be visiting the neighbors. The downside of this is if both of those positions are not 1, then you'll be wasting some computation. So basically, you're increasing the computational complexity of the BFS from the number of edges to basically diameter of the graph. But in social network graphs, the diameter is very small, and this actually achieves a huge performance. So on this plot, what we are showing in 3 different architectures, CPU, Intel Xeon Phi architecture, and GPU, 2 bars each, and you are barely seeing the first one. The first bar was the best known algorithm for that specific architecture. Well, they were the best, right? CPU, direction optimized, Scott Beamer's algorithm added, and a couple other optimization added, was the red one was the best algorithm. But what we can do with vectorization, we can actually do it almost 6 times faster, 6 times or more in CPU, 21 times in Intel Xeon Phi, and 70 times in GPU. So what I want to show here, basically, you can really take advantage of the architecture and you can reorder your computation, and you can get a really good performance, even for an algorithm that's notoriously irregular and hard to parallelize. You'll be able to do that. Okay, so it's good that we can do these tricks on specific kernel. What if I want to do this on other algorithms, right? So at the beginning, we talked about graph frameworks. They provide a really easy programmable interface. So it's
for algorithm developers, application developers, it's really easy to develop applications there, but you don't get the performance. So can we actually have something in between? So that's another work that one of my recent PhD students, Abdurrahman Yashar, did. This is parallel algorithms by block. So what we are aiming here is, in his dissertation, we specifically looked at shared memory and heterogeneous systems. And we're obviously looking at distributed systems as well. But this part is really focused on shared memory and heterogeneous systems. Can we provide a computational framework for the application developers that have a familiar programming interface that they can easily develop their application without really worrying about the low-level details of, memory coasking, etc. And we provide a performance portability then through our system. So that's what we have, PGAP, parallel graph algorithms by block. So it really sits on 3 pillars. One is the data and computation partitioning. So that's basically how we can partition the data and computation so that we can have a better handle of data movement. We can minimize the data movement. And then it sits on top of Sandia's Coco's performance portable libraries for shared memory architecture. So it really can take advantage of different architecture, single node, and then block-based algorithm design, which is very similar to think like a vertex. You just need to think that instead of a single vertex, you're working on a block, and it's very easy to reason about and write the algorithms. So when you're developing an algorithm, you basically think about, I need to think about my whole graph as a blocks, and I need to figure out what I want to store in each block, and what do I do in my algorithm in the execution. You need to develop, give us a host and device kernels, which we basically provide you a familiar thing like a Vertex API, but you will have some customization if you want to have a customization between host and device kernels. So we provide some of those basic building blocks out of box, but we ask you to at least give us 3 of those components to be able to provide an efficient execution. So the framework looks like this. You start with the I/O handling. We also provide you some good runtime system to be able to read the data very fast on shared memory. Then with another framework, we provide the simple partitioning, simple but fast partitioning. Then as an application developer, all you have to tell us, okay, what you're going to do with each of those blocks and how those blocks needs to be combined. Are you going to operate on a single block? Are you going to work on multiple blocks? And then we will figure out how much work each of those tasks will take. Then we sort them, and with the scheduling, we'll schedule them on CPUs, GPUs, available architectures, and it can be an iterative algorithm, so it can really iterate on multiple times. Okay. To make the algorithm development easier, we also categorize the graph algorithms in 3 wide classes: single block bulk synchronous algorithms, activation-based algorithms, and multi-block pattern. And there is some overlap in between those. So we categorize different algorithms like PageRank, Short-Whisken, FRS type of connected component algorithms, fits and slot single block synchronous algorithms. BFS, Dijkstra's shortest path, and similar algorithms are activation-based algorithms. And Jacquard's similarity, triangle count, and similar algorithms fell into multi-block pattern-based algorithms. And there are some in between, like K-core hierarchy or Minitra's K-Trust is somewhere in between. So in order to show that our framework is actually good and able to support multiple algorithms,
in multiple categories. We implement the 5 of these algorithms chosen from different sets. Okay, so I'll show you 2 eye exam slides, and I don't expect you to read all of it, just to show that this is a very active research area. So on the left, what we have done, we categorize the related work. So there are many CPU-based frameworks, edge-centric, vertex-centric frameworks, either Pregel type of GraphLab type of computational frameworks, or Ligra or Galois type of frameworks that are really HPC focused. There's a GraphLab and similar frameworks there. There's some block-based algorithms as well, and there are many hand-optimized algorithms there. And some of them are GPU-based, like Gunrock, Galois GPU are really designed for GPU. There are a few hybrid ones. Unfortunately, their source codes are not available, and PCAP sits in between. So we compare algorithms with some of the best performing ones from this. We took GapBS, a benchmark suite is and a set of hand-optimized algorithm implementations as a baseline. And we took Galois, Ligra, LA-Graph frameworks, and for CPU, and for GPU, we took Galois, GPU, and Gunrock. So since our framework will be able to work both in CPU and GPU, and also hybrid, we want to show you the performance. So we have done extensive studies, and I don't really have time to show all of that. And again, I don't expect you to really read the unreadable chart on the right, but I'll help you to decipher it. So this is a chart, this is a table that there are 5 rows corresponding to different systems. So Gunrock, Ligra, LA-Graph, Galois GPU, sorry, for the first one was Galois, and Gunrock is here. The last 2 are GPU, the first 3 are CPU-based algorithms, systems. And there are 5 algorithms: PageRank, Lock-Wishkin, connected component, BFS, and triangle count, implemented in all of those frameworks, okay? And we tested on many different graphs, but I'm only showing the 7 graphs here, different types of graphs: synthetic graphs, road graphs, gene networks, web networks, social networks. Some of them I have multiple algorithms. And the numbers here, again, I don't expect you to read. They are basically normalized with respect to the GapBS. So 1.0 means that the computational framework perform exactly as GapBS. If the number is higher than 1, you will see different shades of gray. That means it outperformed GapBS. If it's lower than 1, you will show the shade of red, indicating that didn't perform well. For GPU ones, you will see some zeros here. That means we couldn't really run those algorithms with those specific data sets because they didn't fit. Okay, what I want you to take home from this: there is no single framework that runs really better than all other for all the data set and for all the algorithms, okay? That's not possible. So basically, algorithms need to be customized for the graph data sets and for specific algorithm, obviously, right? But what you can see, the bottom 2 are our runtime sum PGAP GPU and heterogeneous PGAP. This gives the overall the best performing results. It's the most green one, right? So it can actually fit big problems into GPU because of the block-based execution. It can take advantage of the really hybrid execution and outperform the other systems, okay? So this is one step closer to close the gap between computational frameworks and HPC graph analytics, but we are not there yet. So what else we are missing? What we are missing is almost all of the previous works assumes that the graph is static, graph is not changing, okay? But that's not the reality. Real life, the graphs are
changing, and they are changing extremely fast, right? So, and they become really big, so some of them doesn't really fit in single node. So the second work I want to present here is another my PhD student, Kasper Gaber's work, published in Supercomputing 2001. It's for addressing this challenge that for dynamically evolving graphs, to be able to support high-performance algorithms on this. Just to highlight the importance of the dynamic graphs is, if you look at the Graph Analytics 2018 winner for BFS time. So I forgot the exact scale of the graph, but it was a huge graph. The BFS time was just 0.5 seconds, okay? It's still big, but less than 1 second. But the overhead, basically just reading the graph, generating the graph was 2 orders of magnitude slower than this. It was 141 seconds. So what we really need is, we need a system that we can dynamically change graph, keep the graph in memory, in whatever the system you're using, to be able to change the graph and run the algorithm fast. So that's what we designed ELGA, Elastic and Scalable Dynamic Graph Analytics framework. It uses some of the techniques from peer-to-peer networks like consistent hash partitioning, and it also uses other techniques like sketch to keep track of degrees. You may say keeping track of degrees is easy. Well, it's not really easy if you really want to do the billion scale of the graph, right? So if you have billions of vertices, you don't want every single node to keep a degree of all of the vertices. That's not scalable. Your memory has to be really scaled well. So if you have P processors, you should be only seeing N over P vertices or M over P edges in a single node to be able to really truly scalable system. So ELGA provides familiar Vertex-based programming. So this is actually full implementation of a weakly connected component algorithm. So it's an activation-based algorithm. So each vertex sends and receives messages. When you receive messages from your high degree, you will have replicas. You will receive messages from them, or you will receive from your neighbors. So weakly connected component, it's very simple operation. Everyone starts with their ID and take the minimum of ID and whatever they receive. And if their ID change, they broadcast. This simple algorithm is basically a locally persistent algorithm, is good enough to achieve distributed algorithm. So the first thing we have done is compare ELGA with the frameworks that previous work stated are the best state of the art. So we took BLOGL and GraphX. BLOGL was the block-based distributed framework that performed best in some other publications, and GraphX because it claimed to be dynamic. So what you're seeing is different graphs. There are 4 bars, except in the last 2 graphs. These were biggest data sets we use. The first one, the blue one, is ELGA's performance. The next one is the BLOGL's performance. As you can see, ELGA outperforms all of those systems, and GraphX actually cannot even scale for the largest graphs we are scaling. So this was not our goal. We didn't start with the goal of beating static systems, but we end up performing better than that. Our goal was, okay, if we add a single edge, right, or delete a single edge, so how much time it takes to compute new connected components, right? So depending on where that edge is added, obviously there's a variability, but you can see that it's around 0.5 seconds for ELGA. So less than a second. GraphX takes only almost 50 seconds just to be able to start an iteration, and it takes 6 seconds per iteration. So obviously it doesn't really scale well for dynamics. Okay, so
I don't have too much time, so let me go to what about the graph database. I talked about computational graph frameworks, HPC graph analytics, and what we are doing to close the gap. How about graph databases? So there are actually two camps of graph databases. If you look at the cloud systems and what software companies are providing, the one camp is LPGs, label property graphs. So in that camp, it's much more familiar what we expect to see. So the vertices have unique labels, IDs, and it has some properties, basically set of key value pairs. The edges can also have unique IDs. There's usually an edge type, a specific type, and there are also properties. Okay? So the other camp is W3C's standards on data sharing, which is Resource Description Framework, RDF. The intention for development of RDF is really data sharing and the processing. So in that camp, the vertices are resources. They called unique resource identifiers, okay? Or can be literals as well, attribute values. The edges itself also in RDF URIs, and in RDF world, basically an edge is a triple, consists of subject, predicate, and object, which each of them are either URIs, and in some cases, O is basically literals, basically attribute values. The biggest distinction between those two in RDF world, there's really no internal structure of the nodes or edges, whereas in property graphs, there is basically properties which gives an internal structure. Okay, so as Kamer mentioned, I'm currently with Amazon, so my apologies for giving the example from the Amazon. So Amazon has a graph database called Neptune. It's a fully managed cloud-based graph database service. It actually supports both of these worlds, RDF and LPG, and each of them actually comes with different variants of the languages, query languages. RDF comes with Sparkle, and LPG has Gremlin and often Cypher, which became very popular lately. So Neptune supports both of them. But the problem is the user has to choose. So it has to choose either RDF or LPG at the beginning. And this basically determines which query language they can use. And the choice is always not that easy. And it's very hard to reverse later. As I mentioned earlier, RDF is a formal model for data exchange. LPG is not so much. So RDF is generally seen an academic graph framework, and developer tends to prefer label property graphs a little bit because it looks simpler to think. And there are different strengths and weaknesses. So the challenge is if we don't have to choose between RDF and LPG, right? So what if we can use Gremlin over RDF or Sparkle LPG? Can we actually have an interoperability single graph model that's free of any query languages, and you can use both of them? So RDF star is a step towards having LPG features in RDF, but that's not really what we are looking after. So my colleagues at Amazon Neptune, they promote this 1G model, one graph to rule them all. And we are actually looking the feedback from community on the different interoperability challenges one would have. So there are multiple challenges looking at from the different perspective. RDF has, how do you define edge properties? How to represent the multiple edge instances? Reification, basically, can an edge become a vertex? And how do you represent that? So in RDF world, the graph is triples, and the graph abstraction in LPG is very different. How do you handle data alignment? How do you handle graph partitioning? Basically,
say that some of these edges depends on a named graph in RDF. How do you handle this in LPG? There are some hacky solutions, but it's not really a unified mechanism. What if you get graph from different places? How do you merge them, right? This is really important. This is where the graph knowledge, graphs become really the most important framework for us. And there RDF has definitely advantages with the unique resource identifiers. LPG, it's really implementation dependent. So RDF has basically a formal language. LPG don't. So how do you actually merge them? And in one graph, reading semantic is easy. Update becomes really messy, and I'll be happy to discuss more details of all of those challenges with you if you're interested. So basically, as part of the Neptune team, we seek support from a broader community on these issues. What we would like to do is develop the next biggest graph system, and there are many challenges there, right? So scaling up, basically on a single node, vertically scaling, that's what industry calls multi-threaded scaling, is kind of easy, and most of the system does that. Scaling out, horizontal multi-node scaling is not that easy. Well, it's easy if you are really looking after read scaling. So that's what computational graph frameworks provide you, right? So if you have distributed data, just reading it easy. But if you want to update that in a distributed manner, transaction support is really challenging. The biggest problem is graph is not static, right? So many of the HPC graph analytics kernels assumes and naively ignores the deletion, for example. If you look at the papers, they all talk about when you add an edge, you know, how do I update the connected component? And I take the blame on that myself in some of my papers. They nicely ignore that what happens if you delete an edge. If two components become disconnected, that becomes a really computationally challenging problem. And elasticity itself, right? So if the graph gets bigger, if you need more resources or less resources, dynamically scaling, how do you do the classical partitioning becomes one of the really biggest challenge. So I think from the database world, the most important challenge is interoperability between both of the worlds, RDF and LPG. Can we actually provide a system that can efficiently support both of them at the same time, and user doesn't have to choose at the beginning? So you can use for certain workloads, certain algorithms, you just use RDF style, use Gremlin, Sparkle, sorry, or feel free to use the OpenCipher for some other workloads. So can we really provide that? Again, I mentioned really three components of the graph frameworks: computational graph frameworks, HPC analytical and graph databases. So computational frameworks are designed for OLAP type of queries, so large scale analytic queries. Graph systems are OLTP trade-off frameworks, basically transaction-based frameworks. And HPC is a customization of OLAP in one world. So what we really need is actually all of them in one area. So we should be able to run multiple mixed queries, some OLAP queries, some OLTP queries, low latency OLTP queries, and we should be able to really support all of those. That's how do you achieve that is another big challenge. And cost of ownership. Really, people look at this, okay, how much this will cost in terms of, if I want this much of scale, what will be the price? Or if I want this much of performance, how much it will cost? And how do we optimize it? How do we give that to users, different choices? How do we make an intelligible decision between those choices? So let me end up with one slide take-home messages. So
graphs are ubiquitous. The market is also grabbing. When this is the time that industry really needs graphs. So Gartner report shows that in 2021 only 10% of the data analytics was using graph, but that will really grow up to 80% by 2025. So it's huge. So we really need H-type, a hybrid OLTP OLAP solutions now to be able to really serve that need. Okay, so enterprise systems gives you illusion of weak scaling, but they don't deliver the performance. Real graph database give you transactional service really well, but they don't deliver OLAP. So we really need to combine those two. And interoperability is a big challenge. The other thing that one may look at it is, can we actually serve graph as a service itself, not the graph database, but graph becomes a service. So you just use a service to access a graph. So I would say it's really exciting times for graphs. Of course, all of this work is done with many researchers, many talented researchers. Some of them are pictured here. Amazon Neptune team, I put them in a box. So as a cloud provider, so they are behind the box, but members of my team, they've done this fantastic work. And I'll be happy to take any questions right now. So I'll be happy to share the slides as well, so you can have access. And let me show one slide, and my apologies for showing that. But Amazon Neptune and many other graph systems, they are looking to hire. So if you're interested, just go to Amazon Jobs, search for Neptune. You'll see many positions, or you can feel free to contact me. Okay, so I'll stop here with the person on the picture. Let me ask who knows who that person is. All right, happy to take any questions. I'm not sure. Thanks, Ümit Hocam, for the great talk. We have a question, in fact, from remote participants. So you quoted think like a vertex in one slide and talked about dynamic graphs as well as scale and elasticity. So will this point to a research direction towards less centralized or decentralized federated graph analytics, where each vertex builds its own local personalized view while still benefiting from the global information? All right, thank you, Arch. This is a great question. So Alga actually is really designed for this kind of workflow. So there are obviously certain algorithms that you may need a transaction type of system. So the visibility of the algorithm at some point, and you need to decide to take a snapshot. But many other algorithms, you may be able to run the algorithm with a dynamic system like Alga. So there are a class of algorithms that's called locally persistent algorithms. So connected component algorithm is one of them, and there are a couple of algorithms. So you can really work with the local information visible to you. And this information is basically, you can think of, is propagated through messages, and it's like a waves going out or coming in the messages, and the algorithm really converts. Asynchronous execution model works for that. So I cannot claim that this works for all of the algorithms, but there are certain class of algorithms that will work pretty well. Thanks for the answer. Do we have questions from the audience here? Okay, so I have one question. So you mentioned graph as a service. So will we have something like a special processor for graphs that can be using graph databases in the future? So what do you think about that? So everyone dreams about their ideal computational CPU for their works. So there is actually certain architectures like graph cores, right? It's really designed for AI type of works or graph systems. There will be. The question is, and the realistic outlook is,
how viable those for future and how abundant we will see them. As we all know, we had fantastic parallel architectures in the past, beautifully designed, and developing algorithms were really easy, but we end up with commodity CPUs, x86 based CPUs and variants or GPUs right now extremely common. So if you look at the top 10 of 500s, you'll see them, 7 of them as this kind of architecture. But there are some architectures like Fugaku, special design. Fugaku is basically, for me, it's an ideal architecture for graph analytics. It has a fantastic memory bandwidth. There will be some, but will they be abundant? I highly doubt it. But I hope we'll continue to do research on different architectures. So the future is in the heterogeneous cores, obviously. So really, we need the best of those two worlds, low latency architectures with caches and GPU type, high throughput, multi-threaded architectures. And that's what we are going towards, I guess. Thanks again for the answer. So we, I think, don't have any. Oh, okay, we have one more question. Sorry. So you emphasize the interoperability between two graph cams. So do you foresee a standard query language for this one? The one nice thing about standards, there are too many to choose from. So I'm sure there will be efforts, and we are certainly working on one of them as part of the Amazon. The reality, will it be, there will be a unified one that everyone agrees? That really depends on the adoption. So again, just being practical, there will be still multiple languages, but I think we will have one mechanism that's at least be able to give users to be able to choose, not forced to choose one of those two camps, but to be able to work on both of them. So, and we welcome your input and your help and support on that as well. So, so one thing I also wanted to ask after this question is, so it looks like there is no single solution that will work for everything. And I think the translators between these languages or the graph formats or the other things that we are using on these graph databases will be very important in the future. So probably there's that can be a good research area, especially considering that graphs are huge and translating them is expensive. So maybe parallel versions of that. So that's something that can be used in the future, it looks like. Indeed. I mean, one of the areas that we are looking for hiring more people is query optimization. And the bulk of that query optimization is the query coming in an open cipher, but our storage is not really LPG. So how do you actually translate that and get the most optimum execution out of that? Those kind of optimizations are extremely important. So, and definitely there are more research problems there. There are more practical problems there. There's a lot to do there, definitely. Okay, so I think we don't have any more questions. So thanks again for this talk. Thanks for accepting our invitation to be the keynote speaker. And thanks. Teşekkür ederim. Türkçe bitireyim. Çok sağ olun, var olun. Seattle gecesinden hepinize tekrar günaydın. Özür dilerim katılamadığım için. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bu arada resimdeki kişi Donald merak ettiyseniz. Yes, we can hear you. Okay. But just wait for a couple of minutes for the audience. Okay. Okay, no problem.
Sorry. Okay, let me start from the beginning. Evet arkadaşlar, değerli katılımcılar, açılış konuşmaları ve değerli davetli konuşmamızın ardından bu ilk oturumumuz. Hoş geldiniz diyorum. Ve ilk konuşmamız için let me switch to English now. Yeah, our first speaker is Muhammed from Middle East Technical University. He will today present us modeling of flow and mass transfer in virtual porous media. So, now let's listen to you, Aziz. Thank you so much. Hello everyone, good morning. My name is Aziz Muhammad. I'm from the Department of Chemical Engineering, master's degree student, second year in the Middle East Technical University. Today I'm here to present my conference paper titled Modeling of Flow and Mass Transfer in Virtual Porous Media that I worked on with Assistant Professor Dr. Harun Koku, my supervisor. So here is my outline. First I will talk about, I will give a brief introduction into the topic and the motivation behind this study. Then I will talk about the objective of this work. Then I'll talk about the methods. After that, the results and discussions. And then I will conclude by highlighting the model limitations and the future work. So in chemical engineering, a very effective separation technique is the liquid chromatography, where it uses porous media as the stationary phase. So for example, let's say we have a mixture A and B. They are forced through a stationary phase of porous structure. And then based on their chemical affinity, they spend different amount of times until they exit. And if we plot the time versus concentration, we get 2 peaks for A and B. And a good separation is characterized by having 2 separated peaks where they have narrow or small dispersion coefficient or standard deviation.
as we can see here in the top figure. But if they overlap, we say we have a poor separation. So a characteristic parameter of this separation quality is called the dispersion coefficient, which is a measure of the thickness of this peak. In chromatography, also the Van Demeter curve and the Van Demeter equation is a fundamental equation used in all applications and studies. Basically, it plots, it relates the height equivalent to a theoretical plate, HETP, to the velocity of the mixture. And this is also another quality measurement parameter. And it's related to the dispersion coefficient that I mentioned earlier by this equation, where P is a Pecla number, which basically relates to the velocity of the mixture. So if we plot velocity versus HETP, we get some plot here, here in brown, and we want to operate and to design the process to have it to have HETP as small as possible. Recording in progress. So traditional approaches to solve this problem involve analytical modeling and analytical solutions, but they have some problems because they cannot account for the irregularities in the porous structure. And also their analytical solutions remain unsolvable because they're very difficult. And also their corresponding numerical solutions are very expensive computationally. So what we want to do is to account for the microstructures and to simulate and try to simulate the entire process by using the computational power that we have today. So our objective of this work will consist of 3 main steps. The first step is the construction of the virtual geometry, which will represent the porous structure that we want to simulate. The second step is to run a flow simulation by using the Lattice Boltzmann methodology on the structure that we generated and to obtain the velocity field. The third step will be to simulate mass transfer by introducing a number of tracer particles and then calculate their dispersion coefficient and then characterize the performance of the structure that we generated. So this process will repeat until we reach an optimal or a good structure that will be synthesized for real applications. So for the methods, for the first step, the geometry construction, we followed a diffusion limited aggregation model. So basically this model, we have a random distribution of white pixels, and then we let them diffuse randomly and collide. And when they collide, they stuck together. When they stick together, they form clusters. And if we give them enough time, as we can see in figure B, if we give them enough time, they will form a single block of porous structure that will be the monolithic stationary phase in the chromatography process. For the simulation of flow to obtain the velocity field, we use the Lattice Boltzmann method via an open source parallelized code. It's named Balabos. The reference of this open source code is given here, reference 4. So basically, this code will take as input the geometry description in the form of binary images, stacked binary images, and the kinematic viscosity of the fluid, of the solvent. The boundary conditions that are applied for this flow simulation are the no slip at the walls, bounce back at the interfaces between the solid and the solid and the liquid phase, and the pressure difference between entrance and exit planes. After running this simulation, we will get a flow field as a 3-dimensional array. So basically, for each voxel or pixel, we will have a 3-dimensional components of velocity, x, y, and z. And the permeability of the simulated medium is also given as a result of this simulation. For the mass transfer, we will use a random walk particle tracking method
It basically relies on the stochastic differential equation, as you can see in equation 4, where the change in tracer position is controlled by the velocity field term and also a diffusive term. But practically for this specific simulation, we'll use a Euler approximation to this governing equation, which is given here in equation 5. So after following those methods I explained earlier, we were able to construct this porous media that, as you can see here on the right figure. It has a porosity of 90%. With a size of 200 pixels. It's a cubic structure with 200 pixel size, which is equivalent to 39 micrometers. The average equivalent particle size here is 0.56 micrometers. And we should notice that these solid phase are connected. They are connected to form a monolithic structure by a specifier of 26, which means that the connectivity criteria is either by face or edge or corners for the voxels forming this 3D structure. For the flow simulation, we obtained, using the Palabos software I mentioned earlier, we obtained this velocity field that I was able to render it in 3D, as you can see here. So the pressure difference here was 6 kilopascals, and the maximum velocity was 24 millimeters per second. Here on the right is another way to visualize the flow field at a cross section, where we can see a quiver plot of arrows pointing towards the direction of flow. For the mass transfer or dispersion simulation, so we obtained the following figure where we plotted the Pickley number or the velocity of the mixture versus the dispersion coefficient, which measures the quality of the separation, as you can see here. I compared this with the experimental results from literature. So we have here in blue an experiment on packed bed system, and in black we have a polymer monolithic experiment, and our results are shown in red. So as you can see, our results are they have the same trend as the experimental results from literature for similar processes. But the differences between them are actually expected because we have completely different systems and morphological structures. And also some of the simulation, our simulation includes a wall effect where we have a very small cubic structure, but in reality, in experimental setup, it's actually much bigger. So these wall effects at such a small scale can affect the accuracy of this model. But as a proof of concept, it seems to be working just fine. So for this specific simulation of dispersion, we conducted this analysis of parallelization, where we varied the maximum number of workers versus the elapsed time, and we can see this decrease from 16 minutes to 2.5 minutes on an Intel Core i7 3.7 gigahertz processor with 6 cores. So to conclude this presentation, I presented a 3-step model where for the objective of evaluating the performance of stationary phase in chromatography. The model limitations are as follows. First, the interactions between solute particles are ignored because we assume to be dealing with dilute solutions. The tracer particles are treated as point particles, which means we assume that their sizes, the mixture molecular size is much smaller than the average pore size. And the final limitation is that our system is much smaller in size than actual systems, as I mentioned. And so
existence of rectangular walls at such small scale might be affecting the model accuracy. So these 3 points are directing our future work to improve the model and make it more practical. So finally, I would like to acknowledge that this work was part of Project 217, M524, funded by TÜBİTAK. Thank you so much for your attention. If you have any questions, I would be happy to answer them. Okay. Thank you, Aziz, for that nice presentation. Thank you. Thank you so much. Okay, let me check if we have any questions. By the way, the online audience can ask their questions as well to the chat, I guess, or any question here? Yes, we have, I guess, one. Okay. Yeah. There's one question. You specified it as a virtual porous media, but if I didn't see it wrong, a solid model was used because you are calculating the permeability later. Asked by Güven Nerkis. Yes, what is exactly the question? You specified it. Well, yes, the permeability is calculated by the velocity field. So if we have the average velocity, if we know the average velocity in the model, giving a pressure difference as boundary conditions, we calculate the permeability afterwards accordingly. Yes. I hope that answers the question. Evet. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Hüseyin Bahtiyar. Merhabalar. Konuşmacımız merhabalar. Konuşmamızın ismi örgün kuantum renk dinamiğinde EuroCC baryonunun Euro-elektronik geçişinin incelenmesi. Buyurun, sizi dinliyoruz Hüseyin Hocam. Şu anda ben şey yapamadım, ekranıma geçemedim. Sanırım şu anda oldu sanırım. Görebiliyorsunuz diye umuyorum. Merhaba, ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Hüseyin Bahtiyar. Öncelikle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yüksek performansla hesaplama konusunda ülkemizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak için çok güzel bir fırsat bu organizasyon. Bugün EuroCC baryonunun örgü kuantum renk dinamiğinde yarı leptonik geçişinin incelenmesi hakkında bilgi vereceğim. Ama öncelikle örgü kuantum renk dinamiği ile başlamak istiyorum. Örgü kuantum renk dinamiği Türkiye'de pek de çalışılmayan bir alan. Hatta eğer ki yurt dışından gelip de bilmediğim, hani çalışan, aktif olan birisi yoksa, Türkiye'de aktif olarak sadece benim kaldığım bir alan. Tek kişi kalmış durumdayım ve bu alanda yüksek performanslı hesaplamaların aktif olarak kullanıldığı bir konu.
Doğada öncelikle en temelden başlamak istiyorum. Çünkü birçok farklı alanda çalışan arkadaşlar vardır muhtemelen. Doğada görünür maddeyi 4 temel kuvvetle tanımlayabiliyoruz. Kısaca bahsedecek olursak kütle çekim kuvveti, kütleli her şeyin birbiriyle etkileşimini anlatan kuvvet. Daha sonrasında elektromanyetizma, yani elektrik yüklü parçacıklar arasındaki etkileşmeye verdiğimiz isim. Kuvvetli etkileşim, yayın etkileşim olarak geçen etkileşim aslında bu ana konu zaten. Detaylıca değineceğim. Kısaca söyleyecek olursak atomun içinde bulunan kuark ve gluon isimli parçacıklar arasındaki etkileşim ve zayıf etkileşim, bununla da ilgili bir bilgi vereceğim detaylıca. Fizikçiler kuvvetli etkileşimi anlamaya çalışırken protondan nötrona bir geçiş olduğunu, U kuarkın D kuarka döndüğünü, bir çeşni değişimi olduğunu gözlemliyorlar ve buna zayıf etkileşim adını veriyorlar. Daha farklı bir etkileşim, çünkü daha önce görmediğimiz bir etkileşim olduğunu gözlemliyorlar. Ve buradaki en farklı özellik aslında tüm diğer kuvvetler bir şeyleri bir arada tutmaya çalışırken zayıf etkileşim bir şeylerin bozulması üzerine çalışan bir etkileşim. Şimdi fizikçiler az önce belirttiğim 4 temel kuvvetlerin üçünü bir araya getiriyorlar ve bu etkileşimdeki 3 temel kuvveti açıklayan bir model geliştiriyorlar. Buna da standart model adını veriyoruz. Standart model birçok kez sınandı. Bunlardan en önemlileri 1995 yılında tepe kuarkın bulunması, 1995 yılında tepe kuarkın bulunması, 2000 yılında tau nötrinonun bulunması ve 2012 yılında Higgs bozonunun bulunması. Şimdi tabloyu inceleyecek olursak burada fermiyonlar dediğimiz bir kısım var. Fermiyonlar buçuklu spinleri olan, dönüleri olan parçacıklar ve kuark ve leptonlardan oluşuyorlar. Kuark ve leptonlar da aslında temel parçacıklar. Maddeleri oluşturan temel parçacıklar. Kuarkların 3 tane farklı rengi var. Gluon ve sağ tarafta bu gördüğümüzde bozon ismini verdiğimiz yapılar. Bozonlarda da gördüğümüz üzere kütleyi ihtiva eden, kütleyi veren Higgs bozonu var. Elektromanyetik etkileşimle ilgili olan fotonumuz var. Gluon var, güçlü kuvvetli etkileşimi anlatan ve W ve Z bozonları var. Şimdi yayın etkileşim, kuvvetli etkileşimle ilgili biraz da bilgi vermek istiyorum. Burada kuvvetli etkileşimde renk yükü taşıyan tüm parçacıklara aslında adlandırılıyor. Kuarklar, en küçük yapı taşlarımız, sadece renk taşıyorlar. Gluonlar kuvvet taşıyıcıları, renk ve antirenk taşıyorlar. Yani bir kuarklı bir antikuarkı bir araya getirecek şekilde. Renk dediğimiz şey ne? 3 farklı değer alan bir değişken aslında. Biz fizikçiler olarak buna renk demişiz. Ve bu rengi matematiksel olarak SU3 grubuyla temsil edebiliyoruz. Yayın etkileşimin en büyük özelliği ise gözlemlediğimiz kütlenin birçoğunu bir arada tutmaktan sorumlu aslında. Ve renk dediğimiz bu değişken aslında deneysel olarak da gözlemlenmiş bir değişken. Elektron ve pozitron çarpışmasının hadronlara ve elektron-pozitron çarpışmasının müyonlara oranına bakılmış ve deneysel olarak da renklerin olduğu gözlemlenmiştir. Şimdi kuantum renk dinamiği bilgisini vermek istiyorum. Son dönemde kuark ve gluonlar arasındaki etkileşimi anlamak için biz KRDİ kuantum renk dinamiğini kullanıyoruz. Kuark ve gluonlardan renksiz objeler yaratılıyor ve sadece bu objeleri deneyde gözlemleyebiliyoruz. Bir kuark ve bir antikuarktan mezon, 3 kuarktan baryon, gluon topları ya da oluşturabiliyoruz. Buna imkan veriyor KRD ve deneylerde son dönemde 4'lü ve 5'li kuark yapıları da gözlemleniyor. Bunlar da her ne kadar egzotik parçacıklar olarak adlandırılsa da aslında bunlar ne kuantum renk dinamiği ne de kuark modeli ihlal eden şeyler. İkisi de aslında bu teoride bulunan parçacıklar. Elbette kuantum renk dinamiğinin sorunları var. Bunlardan bir tanesi kuvvetli etkileşim sabiti. Kuvvetli etkileşim sabitinin gördüğünüz üzere düşük enerjilerde yüksek ve enerji arttıkça düşen böyle bir fonksiyon gibi. Ve burada farklı deneylerden ve örgü sonucundan, Lattice QCD sonucundan gelen sonuçları görüyoruz. Aslında bayağı da düşününce yani bu fonksiyon deneyle tutarlı bir fonksiyon. Şimdi burada bu ne demek istiyor? Aslında burada diyor ki kuarklar bir renk hapsi dediğimiz bir özellikte. Yani kuarkları birbirinden ayırdıkça onları bir arada tutan kuvveti yok edemiyoruz. Bu özellikten dolayı iki kuarkı birbirinden ayırmak için sonsuz enerji gerekiyor. Kuarklar hadronların içinde, az önce söylediğim mezonların, baryonların içinde toplu halde bulunuyor ve yalnız başına gözlemlenemiyor. Ve gördüğümüz
gördüğümüz gibi burada kuvvetli etkileşim sabiti gittikçe azalıyor ve perturbatif olmayan yöntemler kullanmamız gerekiyor bu yüksek olduğu enerji aralığında. Çünkü fiziksel olarak biz fizikçiler hesap yaparken buradaki alfa üzerinden, yani kuvvetli etkileşim sabiti üzerinden matematiksel formülasyonlar kullanıyoruz. Bu formülasyonları eğer ki alfa büyük ise yapamıyoruz. Bu yüzden pertürbasyon kullanamıyoruz burada ve perturbatif olmayan yöntemlere ihtiyacımız var. Bunlardan kuantum renk dinamiği, toplam kuralı, efektif alan teorileri, örgü kuantum renk dinamiği en ünlüleri. Şimdi en önemli soruna geliyorum benim açımdan en azından. Kuark kütlelerine baktığımızda deneysel olarak 2.16, 4.67, 93 MeV gibi küçük değerlerimiz var. Fakat mezona baktığımızda 140 MeV gibi ya da baryonlara baktığımızda, işte bir protona baktığımızda 938 MeV gibi çok yüksek, yani 3 tane kuark ihtiva eden bir yapıda, içerisinde de gluonlar var elbette, ama bu kadar artmasının sebebinin ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani kuarklar kütlesi olmayan gluonlarla etkileşince sanki kütle kazanıyor gibi ve bunu nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İşte bunu 1974 yılında Confinement of Quarks makalesiyle Kenneth Wilson ortaya atıyor ilk olarak. Diyor ki 4 boyutlu kesikli bir örgüde ayar teorisi bir yazabiliriz ve bu örgüyü kesikli yaptığımız için örgü aralığı bize bir sınırlama getirir. Hesaplarımızdaki integrallerdeki sonsuzluklar da çıkmaz. Bunu teorik olarak düşünüyor. Hiç bilgisayar açısından bakmıyor aslında. Fakat bu makaleden 5 sene sonra Michael Krauss, Jacobs ve Rebbe Brookhaven laboratuvarında ilk hesaplamaları, Monte Carlo hesaplamalarını gerçekleştirerek bu hesaplamaları tamamen bilgisayar üzerinde yapmaya başlıyorlar. Biz bunları yaparken yol integrali diye bir teknik kullanıyoruz. Yol integrali dediğimiz şey aslında iki nokta arasındaki tüm olası yollar üzerinden bir integral almak oluyor. Ve bu yol integralini tanımlarken biz Lagrangian ya da eylem dediğimiz, action dediğimiz bir yapı yazıyoruz. Burada da gördüğümüz şey aslında KRD action'ı, kuantum renk dinamiği action'ı, eylemi. Bu eylemde gördüğümüz kısımları, çok önemli kısımları anlatmak istiyorum. Burada psi dediğimiz şey aslında kuarkları söylüyor. A dediğimiz kısım ise gluonları anlatıyor. Yani burada aslında kuark-kuark gluon etkileşimi gibi, kuark-antikuark gluon etkileşimi gibi. Bu artı olarak yazdığımız şuradaki F mü'nü kısmında ise aslında üçlü ve dörtlü kuarkların, gluonların bir araya geldiği etkileşimi aslında anlatan matematiksel bir formülasyon. Biz bir formülasyondan başlıyoruz örgü kuantum renk dinamiği hesaplarında. Ne yapıyoruz peki? Çok basit aslında. Eylemi ikiye ayırıyoruz. Fermiyonik, yani psilerin olduğu, kuarkların olduğu kısım ve ayarların olduğu, sadece gluonların olduğu kısım olarak ikiye ayırıp bunu matematiksel olarak kesikli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani türevi, türevi farklı kesikli hale getiriyoruz. Bu daha sonrasında psileri yazmaya çalıştığımızda da fermiyonların aslında örgü üzerinde yaşadığını gözlemliyoruz. Daha sonrasında ayar eylemlerine bakmaya çalıştığımızda ise, bu ayar kısmına bakmaya çalıştığımızda ise bağlantı değişkeni, yani gluonların sanki bu kuarkları örgü üzerinde birbirine bağlayan bir bağlantı değişkeni gibi davrandığını gözlemliyoruz. Ve son olarak da şunu gözlemliyoruz. Eğer ki bu ayar eylemi bir ayar invariansta kendi üzerine kapanan bir yapı, plaket dediğimiz bir yapı ortaya çıkarıyor. Tabii ki bunları hesaplarken işte birçok matematiksel oyun yapmamız gerekiyor. Matrisler üzerinden Backel-Campbell-Hausdorff formüllerini kullanmamız gerekiyor. Ama sonuç olarak matematiksel olarak biz QCD eyleminden başlayarak nümerik olarak bilgisayarda hesaplamalar yapabilecek hale geliyoruz. Şimdi herhangi bir şey hesapladığımızı düşünelim. Bir gözlemlenebilir, bir parçacığın bir gözlemlenebilirini hesapladığımızı düşünelim. Bunu hesaplamak istersek tüm ayar alanları, tüm içeride, örgünün içerisinde bulunan tüm kuark ve antikuarklar üzerinden bir toplam almamız, yani bir integral almamız gerekiyor. Ve mesela şu anda benim bu hesaplamalar, bu sonuçları sunacağım hesaplamaya baktığımız zaman da 8 milyon bağlantı değişkenine ihtiyacım var benim. Yani 8 milyon tane 3x3 matrisin üzerinden bir hesaplama yapmam gerekiyor. Yani çok güçlü bilgisayarlar lazım. Bunu doğrudan hesaplamak imkansız. Monte Carlo yöntemleriyle hesaplamaya çalışırsak da birçok konfigürasyonda sıfıra yakın sonuçları olduğunu gözlemliyoruz. Yeni bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Önem örneklemesi dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. İntegrale büyük katkı veren noktalar üzerinden hesap yapıp diğerleriyle zaman kaybetmemeye çalışmak gibi bir yöntem olabiliyor. Bunun için integrantı iyi tanımlayan bir olasılık dağılım fonksiyonundan yararlanıyoruz.
Bu olasılık dağılım fonksiyonuna göre dağılmış noktalar Metropolis metoduyla seçiliyor. Aslında kullandığımız teknik hesaplamalı fizik, istatistikte ya da şu son dönemde Bayesian analizde Hamiltonian Monte Carlo dediğimiz, hibrit Monte Carlo dediğimiz bir yöntem. Doğrudan örneklemelerin yapıldığı hedef olasılık dağılımına göre dağıtılmaya yakınsayan rastgele bir örnek dizisi elde etmek için Markov chain, Markov zincirleri kullanıyoruz. Böyle bir Monte Carlo yöntemi kullanıyoruz. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? 3 tane adımımız var. Birincisi örgüleri yaratmak. Bunlar için süper bilgisayarlar gerekiyor ve Türkiye şartlarında maalesef ki biz Japonların ya da Amerikanların hesapladığı örgüleri kullanıyoruz. İkincisi ise fiziği oluşturmak. Burada biz devreye giriyoruz. A noktasından B noktasına giden örgü üzerinde bir kuark propagatörü yaratmak istiyoruz. Fakat matematiksel olarak kuark propagatörü dediğimiz şey Dirac operatörünün tersi. O halde benim bu 32 küp 64'lük bir matrisin tersini almam gerekecek. Bunun için de işte CUDA dediğimiz NVIDIA'nın teknolojisini kullanan, CUDA'nın üzerine yazılmış olan, bizim hesaplamalarımız için yazılmış olan bir programı kullanıyoruz. Ve işlemlerimizi çok daha hızlandırıyor. Yaptığımız daha sonraki son adımda ise kuark propagatörlerinden mezonları ve baryonları paralel programlama kullanarak hesaplıyoruz. MPI'yi kullanıyoruz. Burada gördüğümüz şeyler QMP, QDP++, CUDA ve Chroma programlarını aslında kullanıyoruz. Ama bunlar bizim hesaplamamız için yetmiyor. Mesela omega CC baryonu için hesaplama yapmak istersek eğer benim ekstra bir şeyler daha yazmam lazım. C++ üzerinde yazılıyor bunların hepsi. Ben bunun içinde TR Chroma ismini koydum. Ekstradan bir kütüphane yarattık biz kendimize. Kullandığımız örgülerle devam edeyim. 32 küp 64 Japon grubunun kullandığı PECCS grubunun örgülerini kullanıyoruz. Bu örgü içerisinde 2 tane U ve D kuark ve 1 tane S kuark var. Örgümüz aslında 2.9 3 femtometre kadar ufak bir örgü ve payon kütlesi olarak da neredeyse fiziksel noktaya yaklaşmış durumdayız. Şimdi ben bu parçacıkları, ben bu örgüleri alıp aslında içerisine valans olarak S kuark ve C kuarkları koyarak işte omega C parçacığı ve omega CC parçacığını matematiksel olarak oluşturuyorum. Burada işte bu propagatörleri yaparken yine GPU teknolojisini kullanıyoruz, CUDA'yı kullanıyoruz ve bu 2 nokta fonksiyonlarını yaratırken ise MPI'nin paralel programlama yöntemlerini kullanıyoruz. 2 nokta fonksiyonunu yazdığımız zaman 2 nokta fonksiyonu aslında complete set of states olarak geliyor bize. Yani tüm olası durumlar olarak geliyor. Excited state'leri de geliyor bunun. O zaman biz platoya düştüğü yani tam olarak temel duruma düştüğü bölgeyi yakalamamız gerekiyor burada. Bunu yaparken de genelde işte 2 nokta fonksiyonu oranına bakıyoruz. Burada platoyu yakalamaya çalışıyoruz. Platoyu yakaladıktan sonra da 2 nokta fonksiyonunun kendisine eksponansiyel bir fit yapıyoruz. Deneyle kontrol ettiğimizde sonuçlarımızı bizim sonuçlarımız deneyle çok çok yakın olduğunu da gözlemliyoruz. Biraz daha istatistik artınca muhtemelen şuradaki bölgedeki atlamalar da biraz daha toparlanacak ve daha güzel bir sonuç bulacağız diye umuyorum. Daha sonrasında son olarak ne yapıyoruz? Son olarak da D-A akımını yani 3 nokta fonksiyonunu hesaplıyoruz. Burada omega CC'den omega C'ye geçen bir hesaplama yapıyoruz. 2 nokta fonksiyonlarına, 3 nokta fonksiyonlarına güzel bir oran buluyoruz. Bu oranın sebebi de şuradaki eksponansiyellerden kurtulmak aslında. Ve V-A akımımızda 6 tane form faktör var ama şu an için istatistik olarak ben sadece 2 tanesini çıkarabildim. 2 tanesini çıkardığımızda gördüğünüz üzere sağ taraftaki büyük errorlardan istatistiğimiz halen yeterli değil. Ama burada dimensionless projectional correlators'ları çıkarıyoruz. Yani işte birimsiz korelatörleri bu orandan çıkarıyoruz. Belirli kombinasyonları kullanarak ve enerjilerini kullanarak, parçacıkların enerji ve kütlelerini kullanarak. Ve en son olarak da form faktörleri bu korelatörlerden matematiksel olarak çekiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğümüz üzere sıfır momentumda ki sonuçlarımız hataları oldukça düşük şu an için, en azından F1 ve G1 için. Farklı modellerle kontrol ettiğimizde işte çünkü burada başka örgü sonucu yok. Şu anda tek örgü sonucu bu hesaplama için biz yaptık ve gördüğümüz üzere işte ağır kuark efektif teorisi ve ışık ötesi kuark modelle yakın ya da işte benzer şekilde ağır kuark efektif teorisi ve ışık ötesi kuark model ve relativistik kuark modelle yakın sonuçlar buluyoruz. Ne yapmamız gerekiyor aslında son olarak?
farklı kuark kütleleri için aslında bu hesaplamalarımızı tekrar edip farklı örgüler üzerinde tekrar etmemiz gerekiyor. Kiral limite kadar gitmemiz gerekiyor. Farklı örgü hacimleri için tekrar etmemiz gerekiyor ve hacimden gelen sistematik hataları bulmamız gerekiyor ve farklı örgü aralıkları için tekrar edip diskretizasyondan gelen sistematik hataları da yakalamamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Teşekkürler Hüseyin Hocam. Bu hem çalışmanızı anlattınız hem de gerçekten keyifli ve öğretici bir sunum oldunuz. Bunlarla yaparken aslında ben hemen bir tane eklemek istiyorum. Bir noktayı anlamak için. Bu örgülerden bahsederken hocam süper bilgisayarlar gerektiğini söylediniz ve daha önceki işte yapılmış olan örgüleri kullandığını söylediniz. Buradaki eksiklik nedir? Orada maalesef kelimesini de kullandınız. Yani evet. zaman alıcı ya da gerçekten çok daha büyük süper bilgisayar gücü mü gerekiyor? Evet, yani açıkçası işte IBM Blue Jean'de hesaplıyor bir grup, Amerikan grubu. Japonya'daki diğer süper bilgisayarda da herhalde dünyanın en iyi 5. süper bilgisayarı olan kısmında da Japon grubu hesaplıyor bu örgülerimizi. Ve neredeyse işte yaklaşık olarak 150 konfigürasyon için bu süper bilgisayar 6-7 ay boyunca çalışıyor. Öyle olunca tabii hani biz kendi gücümüzle, kendi bilgisayar gücümüzle bu örgüleri hesaplamamız imkansız. Daha çok örgü hesaplamak yerine biz de Türkiye'de yapabileceğimiz şeylere odaklanıp aslında oluşturulmuş örgüler üzerinden fiziği oluşturmaya, fiziksel hesaplamaları yani GPU teknolojisi sayesinde aslında kuark propagatörlerini hesaplayarak fiziksel sonuçlar çekmeye odaklandık. Öyle diyebilirim kısacası. Sorular var mı? MPI'den bahsettiniz ve GPU'dan bahsettiniz. Tek bir GPU üzerinde mi hesaplıyorsunuz yoksa MPI üzerinden çoklu GPU'lar üzerinde mi hesaplamanız gerekiyor? Biraz önceki soruyla bağlantılı da. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bizim elimizde şu anda 2 tane Tesla K40 var. Onları paralel olarak hesaplattırabiliyoruz. Aslında yani ben bilgisayar mühendisi olmadığım için aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Daha çok CUDA'nın library'nin kullanarak bunu yapıyoruz hesaplamaları. Çok da güzel bir altyapıyla oluşturmuşlar. O yüzden biz kendilerini kullanarak, o CUDA'yı kullanarak 2 tane GPU ile aynı anda hesaplama paralel olarak kullanabiliyoruz. Korelasyon fonksiyonları için ise GPU yerine daha çok CPU üzerinden, MPI üzerinden paralel hesaplamalar yapıyoruz. Çünkü GPU'da nedense yani çok verimli sonuçlar alamadık. Orada daha çok CPU üzerinden, MPI üzerinden hesaplıyoruz korelasyon fonksiyonlarını. Bu ilk örgüleri yaratma kısmı için 6 aylık bir süreden bahsettiniz. Fizik oluşturma sizin elinizdeki 2 tane kalkıkla ne kadar sürüyor? Yani aslında şöyle bir gerçek de var. Benim elimdeki GPU'lar şu an için hani sınırlı 2 tane GPU'm var. Ben şu andaki gördüğünüz hesaplama için yaklaşık 3 ay boyunca koşturdum bu hesapları. Ama tabii ki yani daha iyi bir teknoloji olsaydı, daha iyi bir altyapım olsaydı mesela en azından 1 ayda çıkabilecek sonuçlar bunlar. Öyle diyebilirim. Yani daha iyi altyapılar aslında Türkiye'de var. Hani onlara ulaşım... Tabii ki. Var, tabii ki. Diye ufak bir öneride bulundum. Tabii çok teşekkürler. Ben Truba'da çalıştırmaya çalıştım bir süre. Sonra çok başarılı olamayınca aslında kendi makineme geri döndüm bu hesaplamalar için. Biraz zaman ayırıp aslında Truba üzerinden götürmeyi düşünüyorum ben de. Çünkü Truba'nın GPU şeyi çok iyi, ağı çok iyi görünüyor şu an için baktığımda. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Bu oturumdaki